Hello learners. Today we will be covering reading ethnographies, BSOE 144, that's the course code, of Block 1 Themes in Ethnographies. This is a Unit 5 where we will learn about the global ethnography. Ethnography, when we really talk about, it's when a researcher gets into, immersed into an organization or a community and do a qualitative research. But how does it impact on the globalization? Globalization impact has become very major focus in sociology and anthropology over recent decades. From the last few years, it's been increasing. It's been into the research on a very active mode. It is very important because people, money, culture are moving across borders and more than ever before. Since 1990s, it's been seen that the most researchers have started studying globalization. They are leading to a large amount of research and writing on the topic. It means they are doing a lot of qualitative research on based on the organization behavior as well as the community. They actually get in sync with the people, sync with the communities, and working on the qualitative research. Global ethnography refers to a new approach where it studies the globalization by observing people's everyday lives. It is reported by Tosda and other researchers in 2014 in one research paper. Understanding globalization is very important before we talk about the ethnography on the globalization. Globalization, as we discussed before, also it is a transplantary process, a set of processes involve increasing liquidity and growing multi-directional flows of people, objects, places, and information, as well as the structures they encounter and create that are barriers or to expedite those flows. This term is very closely related to the globalization and is transnational and transnationalism and transnationality. There is a slight difference between transnationalism and transnationality. Transnationalism is a process that interconnect individuals from different geographical areas and the social groups across specific geopolitical borders. Transnationality denotes the rise of new community and formation of new social identities and relations that cannot be defined through the traditional reference point of nation states. There are mainly three axes of globalization, or we can say there are main three, the elements of globalization which impact on. First is global forces. Global forces are understood as these pressures on places, institutions, situations, and people from such overarching, often intersecting, and imperatives as capitalism, modernity, and colonialism. Whereas the global connection refers to transnational links. That is, the people which are working on different geographical area, on different, the different nationalities, they are connected. The network between the globally mobile people, either they are going from their own nation to the other country for work, or maybe the people are coming to the country for the work. Global imagination refers to the different and competing ways that globalization is understood and portrayed. When we talk about the imagination, it's more of portraying and visualizing, and of course with the understanding of the globalization overall. So let's discuss in detail about all the three axes of globalization. Before that, let's understand what is ethnography. This it is emerged from the term and the subject anthropology and later adopted by sociology. The type of methodology is qualitative research, which is focused on small groups or societies or organization. Research is focused on the beliefs, behaviors, and social interaction among the people, either in community, in social group, or in organization. Yet the approach involves long-term participation and observation in the field. The researchers try to make ethnography more scientific,
Manuals are created with step-by-step instructions how to do research, how much time it will take for the research on every step as a process. The purpose of ethnography is to give analytical descriptions of cultures and explore phenomena, not to test hypotheses. Normally, hypothesis is tested in quantitative research, but in qualitative research, it is more of an analytical description. Data is unstructured and based on real life interactions among the people within the society, within the community, within the social groups, or the organizations. Interpretation is done by the researcher through observation in a descriptive manner and in an explanatory manner. To identify connections and construct meaning in changing context is the ethnographer's role, where they not only get into identification, they also involve in the construction of the roles being already identify how they are interconnected and how what is the meaning of these connections, and they construct how they connected, how they are behaving when they are connected, and how they were behaving, what was the behavior before the connection. So when they write, the ethnographer write all the observations, all the qualitative research based on their real life interactions. Ethnography becomes a study of larger system as well on a global context, especially through multi-sited ethnography. Ethnography is closely tied to the lived experience of the ethnographer. So the connection to researcher and the study of ethnography is very closely interrelated. Researchers plays a very important role. They immerse themselves into that research to study the behavior of the society or the social group or maybe any organization on the larger context, even on the global context as well. So global ethnography, when we define it, is ideal for studying social structures across multiple scales and different multiple sites. It examines how interconnected social actors operate across local, national, and global level. So the strategic advantage of global ethnography, when we say, on the global level, it can locate research at key points of research between scales and units of analysis, allowing in-depth study of interaction across level. As I said, it is the researcher immerse themselves into the study. So in-depth study is there in the ethnography research. The lens of globalization, reported by Gele and Ryan in 2002 as global ethnography, can be viewed through three axes, which we three lenses, that is global forces, global connections, and global imagination from the global context overall. Let's see in detail about the global forces. Global forces is one of the very important element, one of the very key element of global ethnography, which studies how transnational forces originating from other countries affect the local communities and how these communities respond or adapt. It means the people who come from a different country, what are the what is the behavior, their eating habits, their their living style, how it affect the local communities when they come to one particular, they shift to another region, and how the local communities actually respond and adapt all those behaviors, all those maybe the culture as well, or the way they live, or any specific quality of them. Multinational corporations is one of the example of global forces, whereas we also call it international organization. Migrant movements, global ideologies, mass media, and popular culture are few of the examples of global forces which impact the local communities.
The fieldwork approach is not limited to multi-sited studies. It focuses on the single locality to see the global influence. Can also compare multiple sites affected by similar global forces. So the local response types is on three ways, that is on adaptation, avoidance, and survival. Adaptation refers to finding ways to live with or benefit from global forces. Avoidance is trying to reduce exposure or influence. Survival is coping under conditions created by global forces. So these are the local response which is seen after when the lifestyle or the any specific for example the eating habits or maybe the dressing sense or maybe the kind or the way of working, whether it is adapted at the local level, they find out the ways to live with that. Avoidance, they try to reduce the exposure or the influence, they get into the avoidance. Or maybe the survival, where they cope up, the people, the local communities cope up under conditions created by global forces. Local impact often shape local life beyond the community control, but locals still engage with them in complex and creative ways. Bernouilli's contribution introduced the concept of imagination further, and local movements are used or resist globalization. There is another study which refers to the accommodation where they accept or adapt, given by Tusida and other researchers in 2014, where the globalization adaptation is without resistance, even when the impact is negative. For example, let's see one of the organization from Japan comes to India, and they are the employees are also from Japan. So the kind of lifestyle, the kind of work behavior uh, they have. So that is within an organization, within the community, within the social groups. So are they adapting? Are the people? The response comes with either by adaptation. Yes, this is one way of living. It will benefit to the local community sometime, and sometimes they get into the avoidance. Why should we get into that? Let's follow our own living style or follow our own culture, or probably the work behavior. Survival is when you are working, then you have to cope up with the condition which is created by global force. In this example, the company is from Japan, and the top management is also from Japan. So this is a global force where the organization culture, the work behavior, as per the maybe the timings or the quality, because Japanese are known for their quality of work, so they are more involved in the planning, and also the most of the time gets into the planning, or they insisted on quality assurance and quality control. So how the local response, this is what the researchers works on. This is what the researchers work on, the behavior, and research on the whether they are adapting or they are avoiding or they are into the survival. And the role of ethnographer is very important here, because for the in-depth analysis, for in-depth study on the global forces, they need to be with the global forces, and they report in a very controlled manner, uh, in a very qualitative research method. They adopt the qualitative research methodology on the acceptance, avoidance, or survival based response types. Second is connections, where the global ethnography refers to the transnational connections. It impact on the local communities across the globe can influence each other. Why are they influencing each other over long distances, forming interconnected networks? So the ideal method of this is multi-sided ethnography. Multi-sided ethnography is when the study is done on a different sites, on different nationals.
Single-sited studies can only observe one node, and it is a very limited, whereas the multi-sited is from different geographical areas, from transnational connection, with the transnational connected people. It claims the globalization impacts localities and can be misleading. What is seen as global is often just localized transnational process. The prospective shift in transnational connections basically is moves beyond viewing global versus local as separate or opposing. Instead of seeing globalization as network of interconnection, it is embedded in local context only. So this is from local to global, or from the connections are embedded in local context only, but from a different on a globalized manner, on a transnational level. So it is not just between the two countries. It may involve the multiple countries also and communities. So it is very that is why it is called multi-sided when the research is done. It is also a multi-directional flow is there. There is no one way. The multi-directional flow is reported by Bureau in 2000. He insisted on, he researched on that when it is comes to the multiple countries. So the study has been done on a different directions, on different views. There are a lot of behavior seen, changes from the changed behavior from different nations, from different countries. So it is not one way that we are only analyzing the work behavior. Within the work behavior, what is the discipline, what is the attitude, how they are behaving with people, how they are greeting with people when they are at the work, or maybe within a community or a social group. What are the eating habits? What is the lifestyle? So it goes in a different directions, and then the in-depth study is done on that's the advantage of transnational global transnational connection based. And the through movement of people and goods, through telecommunications and internet, through social interactions across borders. So when we say movement of people and goods and services, then it is all about when the people go, move to another country, or the people from different country comes to the base other when they come, for example, when the Indians goes to America and the Americans comes to the India. This is a movement where they study on the social behavior, or the cultural behavior within, when they work, when they are in the community, when they are in the social groups. Through the telecommunication or the internet, we are in a rapid technological changes. So this is through internet or through telecommunication, we can get connect, we can take the interview, we can talk to people, the researchers. I'm talking from a researcher point of view. And third is social interaction across borders. Social interaction is when they get into some community groups, when they get into the conferences, when they get into socially interacting with each other. So that is reported by Tosida in 2014. Transnational imagination. When we talk about the imagination, where it refers to where it involves local actors or the local people imagine, interpret, engage with globalization, and how this shape their identities and actions. To participate in public debates, locals must frame claims in global terms. Those who cannot articulate claims globally may be excluded or ignored. This is reported by Gilley and Orian in 2002. They've, they mention the public discourse participation with this context that we can't articulate claims. They may be excluded or may be ignored when it comes to a transnational imagination on the global terms.
The strategic alliances where the local actors form connections to external or global actors to gain legitimacy and visibility. They embedded local issues in global discourses for greater impact. Identity formation is when the globalization is also a process of identity making. Local people develop transnational identification through shared experiences, their culture, their ideologies. They develop this, they share their identification, they share their experiences, they share their cultures and ideologies. It is enhanced by global migration, mass media, information flows, and communication across borders. These transnational affiliations reshape local relationships and subjectivities. They influences how people view themselves and others. So the effect on local lives is not only about the forces, it is not only about what we have learned and a connection when they are connected, they are also influencing each other. They view each other. They imagine that there is a shared experiences, they imagine the culture or maybe the living style of those people in their country. So they view themselves and others as well. So the impact is positive experiences of globalization lead to expanded identities and inclusive affiliation. Then otherwise, there is also a negative experience which caused to resistance, which caused to nationalism, and the localized exclusions identities are also seen, because when we talk about the globalization, some people really see from a different angle with a positive way. Yes, there is a cultural sharing culture or shared experiences, they take it on a positive experience to be get into more expanded form, whereas some people may react in a very different manner, which may influence by nationalism or a resistance to their local communities or local forces. So these were the three basics, elements, which is global forces, global connections, and global imaginations. Let's see what are the alternative approaches to global ethnography. There are a number of approaches. First is to challenge to conventional ethnography. When we say conventional ethnography, it is one-sided. It is not, the way it is one directional ethnography is there. Whereas the globalization destabilized traditional ethnography in terms of site, in terms of place or a local due to increased interconnectedness and interdependence across the world. There is a need of for expansion is there to understand imagined lives shaped by global media. Ethnography must now include elements of cultural studies such as mass media, film literature, public culture. The limitation of cultural studies is often rely on researchers' interpretation to text without involving the local people directly. So the ethnographic response is where the global ethnography must include face-to-face fieldwork to observe how locals engage with and interpret global mass culture. So understanding how this reshapes their identities and how we get into engagement. This is the observation, the reporting. After the observation, the reporting is done by the ethnographer on these field works. The field work can be face to face, but when we talk about the global mass culture, it can be in a different ways that we will see in the further slides. So it can be on virtual ethnography also. When it's face to face, it is when people are commuting from one place to another place, or maybe when they are meeting at some communities, when they are, shifting from one country to another country. But there is another
approach or another area, which is virtual ethnography. Virtual ethnography is comes up and is seen from the last few years because of the increased use of internet and online communities. We can see a number of communities online which are interconnected. The transnational interconnectedness is seen in a very rapid way. Since the internet is one of the primary means and the primary source by which the local people maintain the social relations in communities across national borders. So, in a very generic form, we are also, as on today, we are also connected with our relatives to the other countries very easily nowadays. So similarly, the researchers also work on the research area. They get connect through virtual, through some specific platforms, through internet, and interviewing them, talk to them, interact them. So without moving, this is very cost effective also in terms of when it comes to a budgeting part. So they, by through internet or through online communities, they create the local people create a social relationship between among each other and the communities across and the national borders or the different other countries. However, the ethnographers should be cautious about regressing to the contemporary digital armchair anthropology based on secondary sources and interaction captured in cyber community. So, when we talk about the research, so it has to be very, they have to be very cautious about whom they are interacting with. Are they really respondent to that particular for particular study or not? So it is all the interactions, because when we are as a researcher, when I'm meeting someone for the ethnography study, I'm meeting face to face, my interpretation, I report all that, the interpretation of the data collected on the basis of the social interaction or the interviewing process or any way. But when it comes to the virtual ethnography, there the interactions are captured, because that is online, that is on the recorded sessions. So sometimes they have to be very clear when they are communicating, when they are dealing with the people at the with the communities to while collecting the data, or when while researching, or while talking about specific subject. The rich ethnographic account on online communities would ideally explore the relationship between people's online activities and their actual offline social life through first-hand field work. So, virtual ethnography gives a the scope of multi-sited field work. So, multi-sited ethnography is research method which is developed and overcome the limitations of conventional ethnography. So, it is with the connections, interconnectedness through the global flows. So when we say multi-sited ethnography, the focus has moved from traditional to the modern ethnography, or multi-sited or one-sided to multi-sided ethnography. It is focused. Previously, the traditional ethnography was focused only on the single locality, making it insufficient to capture the global flow or transnational processes and interconnectedness. So it was, sometimes it was very difficult. It was very limited, responses or limited study was done. But after getting into multi-sited ethnography method, research method, it has expanded. The traditional Since the traditional ethnography had limitations on movement or transnational processes, now it is very easy to interconnect with the people, as we mentioned, the virtual ethnography, through virtual ethnography, or maybe also a personal movement from one national to another national.
The reason for multi-sided ethnography is again this more or less the same what we are discussing, to compare the impact of macro global processes. To So the comparative analysis is comes in picture. It is very easy to come do the comparative analysis to track the movement of global commodities, people, ideologies, and cultures within the transnational, to study the transnational connections directly. So this is one very important reason for multi-sided fieldwork, where the people from different countries, from different nationals, they connect very easily now, and the study has expanded. The comparative analysis can be done, even in-depth study about that particular area, particular research methods can be adopted. The impact of ethnographic concept is on globalization, destabilize meanings of site, place, and local. Identities of places are multidimensional now and shaped by local, national, and international links. So the impact has increases. It is multi-dimensional, multi-directional research is possible due to multi-sited field work. So it is not restricted to the local or the single community, but it comes out, and it has expanded to national and international level sites. So basically, when we talk about the globalization is non-contagious and contagious globalization, which we call it non-continuous and continuous globalization. The flow of information and images across national boundaries, in which the globalizing agents influences local societies over a geographical distance without being physically present, as in non-continuous globalization. It means the information and the images which is required for the research, it is not it restricts to the local societies only. So it is not physically present due to distance, or due to cross-border issues. So this type of globalization does not involve the transfer of actual materials or peoples, but occurs in space of flows, the non-contagious virtual space of telecommunication, network, the internet, the other type of digital media makes the exchange and transmission of information and images possible over long distances. So it not only involves the transfer of actual material or people, but also occurs the space of flow. So the non-continuous, the virtual space of telecommunication network and other type of digital media makes the exchange. So this enables the individuals, this enables the organizations, the institutions to interact and communicate, and therefore transcends and constraints imposed by territory. So they have to go as per the restrictions or the constraints applied in that particular local community or local territory. Whereas the continuous globalization is another type of globalization that involves the actual movement of people, actual movement of services, or the capital, or the goods across national borders. So it deterritorializes since it involves social processes. People are moving, people are interacting on a the physical movement is there. There is no longer try to be specific places and territories, but move across national borders. Here the globalizing agent actually moves and relocate to other countries and is physically present in the local society. So globalizing agents are whether people or goods or capital or facilities or services, when they actually move physically, not virtually, but physically, and relocate to other countries. When they relocate, they
are physically present in that localized system, localized community, and that is the continuous globalization. Whereas in non-continuous, it can be virtual. The movement can be virtual. Movement can be, for example, through the digital media, the information, the flow of information, and other way, the flow of information in a continuous globalization is when a person physically goes and give the information about that particular subject or context. So let's reimagine the social in global ethnography, where the ethnography is uniquely well placed to deal with challenges of studying social life under globalization. It does not rely on fixed and comparable units of analysis. It also faces significant challenges in reconfiguring itself for a global era. Ethnography explicitly seek to analyze the socials. The social attempts were made in sociology to redefine the social under globalization. Ethnography tends to accept these categories, one, either as in sociology, generalizing to national society, as in anthropology, taking the local as a site of culture, which is often analyzed in terms of its relationship to the world of nation. So overall, when we see ethnography, or we reset the global ethnography, it is well placed to in terms of whatever the challenges or the the issues are happening on the international or the this globalized level. So it's very easy to understand or study the social life, study the different culture of the people from different locations. So the comparative analysis has been, very much in. It is very easy to do now because through the virtual ethnography or maybe also movement of people is very quick, very fast. It is not restricted only to local community. So these are redefining the global ethnography on the whole. The thematic approaches to globalization identify a new empirical phenomena that has undermined or at least destabilized these established hierarchies of local, national, and international. So, the globalization signifies the increasing significance of translocal relations, trans-global relations, and global relations at the expense of national relations, which is reported in by Gilly and Ryan in 2002 in their study, where they emphasize, they signifies, they gives the the study on the importance of translocal relations as well as the local global relations also, and also when it is global relations as well. So redefining is basically a concept of social itself. When we are saying redefining or reimagining, it itself is a social conceptual level where the conditions of globalization, social relations are dissembled from the local and operate in context where space no longer matters. So site is no, it doesn't matter because shared system of symbols and knowledge circulate globally. So when we are redefining the social life, when we are redefining the social concept of socialization from globalization context, so these social relations are so embedded, they so the distance doesn't matter to them, the site doesn't matter to them. For example, as a researcher, if I wanted to study the social life of people in Japan or in China, I can, if I can, first thing, if I can be able to move, or I wanted to either I shift to that place to understand their social life, or maybe their culture, or how they behave in what particular situation, or maybe the work behavior, any area.
If not possible due to some constraints, if I cannot move physically, I can get into virtual ethnography method, where I can interact and create a community of people over there, interact with them on a regular basis, regular follow-ups, regular group talks can be arranged. So on the basis of that, I can really go along with my research, and this is how we say that space is no longer matter. So movement is no longer matter, but yes, in some cases, in very sensitive issues or very when it relates with the confidentiality, then of course the physical or the continuous globalization is important. The social as a flow of network. There are few studies which were done in 1990. Brody has mentioned that identities that flow around the world are scapes or cultural formation around finance, media, ideologies, technologies, and people. Whereas in 1992, Handris mentioned that society as constituted by network of networks. So within a network, in a society, there are other in, in between networks, down to networks among individuals. As we say, there is always a group within the groups. So this was mentioned, network of network was mentioned by Hanners in 1992. Whereas in 1994, again, Lash and Urey has worked on the disembedded social is increasingly constituted by flows of people, flow of information, flow of goods, particularly signs or the cultural symbols. So this is another way of seeing the social the globalized manner, globalized way. Whereas in 1997, another study by Castle, where it is reported that the networks are between places, the space of flow is being superimposed on and replacing the space of places. So he insisted on the space, he insisted on the the flow can be happen where the within the space or maybe by replacing, or the networks are between the spaces. Spaces means different areas, different border nationalities. Whereas a Lash and Urey, or sorry, Hanner's work constituted society is constituted by network of network. That is insisted on people. People create the network. People are more important to create the society or the social networks. Whereas the Aprodi in 1990 or spoke about the flow. They talk about the spaces as well, which form the cultural formations. So every researcher, every study has its own importance, own significance on that. So new set of studies consciously borrows the network concept from economical sociology and talks to new geography and need to draw new maps. So this is a new set of studies which the new researchers are working on the the previous on the basis of the literature review or the previous studies. So let's see how the social is a transnational now. Some scholars have sought to retain the insight that cross-national networks are increasing significantly, while still providing an analysis of the structured social relations within those networks. So it is all about transnational networks, or transnational studies are understood as a study of various type of border crossings by people, texts, discourses are represented at various geographical levels. So the representatives are available at different areas. There are people who are at the border crossing. The study can be done on various types of people over there. That is called as transnational studies. The social, when we see social as a border zone, social as a border zone, their anthropology and cultural critics sought to explore the recombinant hybrid form of cultural life
that were emerging at these boundary points of cultures in contact with another, and enhancing the possibilities of other societies to provide us with tools of cultural critique of our own society. So when it comes to the border, so conceiving a social as a border zone and emphasizing connections and contacts means a culture world that comes into contact with each other are still conceptualized as self-contained territorial words with readily identifiable differences that then clash. So here it is emphasized more on the culture, more on hybrid form of cultural life that is emerging, at the boundary points. So people are coming in contact with each other, they are enhancing the society, they are exchanging the cultural life, they are providing the tools for for the cultural critic for our own society. So there is a recombination. So this, when we talk about the social, then it is on a transnational level. It is also as a border zone, where across the border, they are the social is considered to be as emphasizing on connections and contacts. They exchange or they explore the cultural life when they come into contact. So next is social as a place making project. So there are different approaches, often new ways to think about how the social or social means the people or the communities connect with places, connect with the locals. So places are no longer isolated; they are connected through multiple flows. So the multiple flows can be people or through goods or through ideas. So we need to rethink that place means in this context, new social actions occur at different scales. Places are part of complex layered social structures across these scales. Places are not neutral. They are politically created and contested. Control over space and boundaries play a very important role in shaping the local, shaping the places. These efforts redefine how places are connected, scaled, bordered, and characterized. They are crucial for understanding social relations and globalization. So, the understanding of social relation at the global level is all about how the people are connected, how the social is connected with the local, how the people or the communities are connected with the places. So, places remain central in ethnographic research, but in more conceptual and interconnected way. So, place or the local are always on the central point, and rest of the things revolves around them, how the people behave, how the people react, how the people respond to that particular place or particular local, or maybe the about the culturals, about the the behavior or anything what they are researching on. So localities are shaped by both internal dynamics and external global influences. These influences create unique form of inequality within local places. So the influences is of the place making the places is very important. It is also sometimes creates the inequality within the local places, because within the local places also there are places on a very micro level where the there can be an inequality between the local places as well. So boundaries plays a very important role. The control on the place or the boundaries is very important to shape the entire local, or to shape the place on which the projects is being based on, or maybe the research is based on. Now, when we say opposing view by some, some scholars, they argue on local communities not fixed but fluid and shifting. So people's social lives may extend beyond where they physically live.
Elbro in 1997, he worked on social. He talked about argued about social spheres. So he said these are the networks of social relations with different strengths and geographic spans. They show how social life extend far beyond the local level. Social spaces are new forms of imagined social spatial belongings, which is imagined spatial means when they are imagined and seen as a belongings. So representing the evolving nature of how people relate to space and each other's globally. So effect of globalization challenges traditional spatial hierarchies, that is from local to national to global. So it disrupts national structure, but with the disruption, the new opportunities arises for social connections. So when we see from ethnographic approach, the researchers should focus on the specific place making projects where the place is a central and rest of the things revolves around that. So these projects reveal new forms. They reveal the new forms of social relations among the communities and spatial boundaries. There are certain issues when we are researching, when we are studying a specific subject or specific area, there is always the issues and challenges. The first can be the choice of research is political. So when we see from this angle, so there are various political issues or various the cross national issues are there. So selecting a site for ethnographic research is not neutral, it involves the political considerations. Challenge to the concept of field is globalization questions the traditional idea of ethnographic field. So researchers have to face the pressure to provide concrete and the measurable data, like in positivist research. So they, although it is a qualitative research, but there the quantified research has to be done sometime to the on the the data has to be provided to the authorities. So critique of old dichotomies is concepts like field, home, rural, urban, or is seen as artificial, or the community and corporations are seen sometimes artificial. So these dichotomies are often rooted in Western discriminatory perspectives. Another issue can be ethnography and globalization, where the ethnographers must understand how people view their locality within the global context. So they should also study how people act and shape their locality's role in globalization. Political nature of placemaking is all about understanding and actions are politically influenced, because here just discussed about the choice of research side is political. So political nature of placemaking is very challenging. The ethnographer topic and research sites are shaped by ongoing place making projects. So a ethnographer has to be very clear and very accurate about choosing of the place as well as the local communities they will be interacting with. Globalization and boundaries. Globalization challenges the boundaries of places. It leads to debates about which geographical level, whether it can be local or it either be national or global, is appropriate for taking action. For example, if an ethnographer choose a place or a site which is where it is very difficult to reach, the commuting is very, the people are tribes, so the people are not very, they don't allow the people to come and talk to them or research them. It's really important and it's very sometimes difficult also to for the researcher, that too on a globalization level. Then globalization makes fixed locations less meaningful. So the traditional notions of a specific fixed research location may no longer apply. Locations are now increasing fluid and very interconnected. So making fixed location is not important as on date. Multi-sited fields and multi-sited research on different locations is much more preferred.
Contextualizing challenges were mentioned by Gilly in 2001 in their research paper, where these issues must be understood with a broader framework of global social relations. So it has to be seen from a very open-minded or very broader framework in mention. Epistemology and of ethnography studies people in specific situations. Defining the local can be difficult in today's interconnected world. So, according to Naidu in 2012, when they talk about the epistemology, which is where the ethnography studies on specific people in the specific situation, so it's sometimes it's very difficult about who is local, who is not local, because everybody is so much connected through virtual as well as the interconnection is very easy. The communities are formed in a very quicker way, so sometimes it's very difficult to define. So there has to be some specific criteria who is local and who is not local. Then another is multi-sided ethnography. There are issues which recognizes that many localities is a part of larger global network, and it encourages studying multiple interconnected sites. So this can be a challenge. It can be an issue in form of whether that site is accessible or not, whether that locality on a global network is accessible, seen from political angle also, and also from cross-border issues, or maybe the language, or maybe about the locality or the people or the culture which they belong to. So this is also, and the localized globalization, where the global processes appear and operate at the global level. These global influences become deeply localized through institutions and state mediation. So local institutes are often connected to transnational networks. So sometimes that is why sometimes it's very difficult to identify about the locals within the research. So there are, after the discussing about the issues and challenges, there are future directions also, which is relevance to ethnography in globalized world. Ethnography remains valuable despite globalization large scale. Globalization is not purely external or abstract, it becomes real only when rooted in local places. Second is relationship between global and local. They're not opposite, they are interconnected, they are understood, they are reshaped, they are expressed in local context, and then further bifurcated into de-territorialization, that is loss of fixed location, or re-territorialization, where they anchor in specific places. Then is fieldwork methods in global ethnography, where they do not need to always conduct multi-field work, rely heavily on digital because it heavily depends on the digital media, the cultural studies. So single-sided or the traditional or long-term immersion can also be effectively captured. So in-depth analysis is also basic of the ethnography, where the creation of transnational connections can be done. It can be done on the traditional way, but it is on a long-term immersion is required. So focus on existing global ethnography is about the globalization from below, that is from the grassroots movements or migrants or workers or the local communities engaging with global forces. And the need for new ethnographic focus is globalization from above, that is from the government officials or agencies or the managers, financial institutions, uh, transnational NGOs, or the development bodies. Then is the local culture. The role of local culture is very important even at the digital and media globalization. The local people appropriate, sometimes resist or recreate based on their own values and identities. So focus on local culture is very important. It can be interpreted only by means of in-depth analysis and by immersing into the studies. So ethnographic fieldwork is well suited in studying how global studies or the global processes unfold. Many global processes act through transnational network that connect specific
communities. So it was all about the globalization, ethnography context. So as per we have studied, we have learned on globalization doesn't always connect places. It can also cause disconnection. Some local people resist globalization and reduce their outside connections. Globalization often involves big processes like international companies and networks. Traditional ethnography focus on small communities at one place through deep long-term study. This creates a challenge. How can local studies explain global issues? So some researchers suggest new methods like studying online community, that is virtual ethnography, visiting many places, that is multi-sited fieldwork, and using cultural studies approaches. But others say these new methods aren't always needed. Traditional ethnography is one place is still useful. Global changes show up in local life. Global ethnography basically means studying how global forces affect local people. So local people are very important when we talk either on the traditional ethnography or on the one site, single site ethnography or multi-site. So connecting with them, connecting the local stories, connecting with the local communities to the global events is all about global ethnography. It's not about using new methods. It is about looking at the big picture, immersing themselves for the in-depth analysis of at the local level, national level, and even at the globalized level. So thank you so much for today. Namaste.
కొత్త మరియు ప్రత్యేకమైన కోర్సును స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ కొత్త కోర్సు ఎందుకు ప్రత్యేకమైందంటే ఇది ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప పేరొందిన రాజకీయ నాయకుని గురించి ఈ కోర్సు అసలు మొత్తము మనకు ఎక్కడ లేని, ఇప్పుడు ఏ కోర్సులో కానీ మనము ఒక వ్యక్తి మీదనే ఒక కోర్సు, వ్యక్తి గురించే మొత్తం కోర్సును ఇగ్నో కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ వేరే యూనివర్సిటీస్లో ఫ్రేమ్ చేసి అది కోర్సులో సిలబస్లో పెట్టడం మనం చూడలేదు. ఒక వ్యక్తి మీద దానికి లేదు, ఒకరు ఉన్న కూడా ఒకటి ఉండొచ్చు. అయితే అది గాంధీ, మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఈ కోర్సు యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మన పొలిటికల్ సైన్స్లో నిజానికి నాయకులు చాలామంది పొలిటికల్ థింకర్స్ ఉంటారు. పొలిటికల్ సైన్స్లో పర్టికులర్గా థాట్, ఇది ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్, వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్, వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్లో యాన్సెంట్ వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్, మిడివల్ వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్, మరియు మన మోడర్న్ వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థాట్. ఆ విధంగా మన థాట్ కింద వస్తారు. ఆ థాట్ అంతా కలిసి ఒక 10-15 మందిని కలిసి ఒక కోర్సు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ప్రారంభించే కోర్సు ఎట్లా ఉందంటే, గాంధీ, మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ యొక్క పైననే ఒక మొత్తం కోర్సు డివోట్ అయి ఉన్నది. సో అది ఈ యొక్క కోర్సు యొక్క ప్రత్యేకత. రెండవ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈ గాంధీని చదువుతుంటే మనకు గాంధీని గురించి మనం చర్చించుకుంటే మనకు తెలిసేది ఏంటంటే, ఇతడు మన ఐడియాస్ అంటే భావాలు, కాన్సెప్ట్లు మరియు ఐడియాలజీ మన కాకుండా అందరూ మన భావించిన వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఐడియాస్ వాటిని కాకుండా అవి ఏ విధంగా అమలు చేయాలి, ఏ విధంగా అమలు చేస్తే బాగుంటుంది, సక్సెస్ అవుతారు అనే విషయాల మీద కూడా గాంధీజీ బాగా విశదీకరించాడు. అంతేకాకుండా మూడవది ఏంటంటే, తాను స్వయంగా అవి అతని యొక్క ఐడియాస్ ప్రకారంగా అతని యొక్క మన స్ట్రాటజీ అంటే యుక్తులు కూడా అతను అమలు చేశాడు. సో మీకు గాంధీజీ గురించి చాలామంది చెప్తారు, మీకు తెలుసు కదా. తర్వాత మూడవ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, గాంధీ యొక్క ఐడియాస్ను, తర్వాత గాంధీ చెప్పిన మరి ప్రతిపాదించిన యుక్తులు, తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం మీద అతని యొక్క భావాలు, అతని యొక్క మన యుక్తులు, ప్రోగ్రామ్స్ మన ఏ విధంగా అమలైనవో, ఏ విధంగా పాల్గొనబడ్డావో, ఏ విధంగా అమలు చేయబడ్డావో మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఇది స్పెషల్ కోర్స్. తర్వాత ఇప్పుడు మరి చదివే స్టూడెంట్స్, రకరకాల స్టూడెంట్స్ బిఏ చదువుతున్నారు, తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ చదువుతున్నారు, స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ చదువుతున్నారు. అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో మనకి ఏపీఎస్సి ఉన్నట్టే, టీఎస్పిఎస్సి ఉన్నట్టే, మరియు మన యూపీఎస్సి కూడా అంటే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. అందులో ఈ గాంధీ గురించి అసలు చాలా కవర్ అయింది. అంటే మీరు ఈ కోర్సును బాగా శ్రద్ధతోని, ఈ శ్రద్ధతో అంటే వేరే కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటికంటే ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో
ఇది మన చెప్పబడుతుంది, టీచ్ చేయబడుతుంది, సిలబస్లో చేర్చబడింది. సో మళ్ళీ ఇంకా ఏంటంటే గాంధీజీ నేషనల్ మూమెంట్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సంబంధించిన కోర్సులో అది మన కంపల్సరీ జనరల్ స్టడీస్లో వస్తుంది, ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తీసుకుంటే. అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్లో కూడా రెండు దిక్కులు వస్తాయి. రెండు దిక్కులు అంటే నేషనల్ మూమెంట్, మోడర్న్ హిస్టరీ, మోడర్న్ నేషనల్ మూమెంట్ ఇండియాలో వస్తుంది మోడర్న్ హిస్టరీలో. తర్వాత ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ అనే 4th కోర్సు, కంపల్సరీ కోర్సు ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఉంది. సో అదే విధంగా మనకి ఇండియన్ పొలిటికల్ సైన్స్, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆప్షనల్ కనుక తీసుకుంటే ఏది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ తీసుకుంటే అసలు మొత్తం కావాలి. సో ఇది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో. అదే స్టేట్ పబ్లిక్ కమిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కానీ, తెలంగాణ కానీ, మరి ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ, అదే ఏ దానిపైనా కూడా మన సిలబస్లో గాంధీని కవర్ చేశారు. సో మీరు అకాడమిక్గా అతని యొక్క అభిప్రాయాలు, అతని యొక్క భావాలు, అతని యొక్క ఐడియాస్, అతని యొక్క మన అవే కాకుండా అవి నేర్చుకోవడమే కాకుండా అకాడమికే కాకుండా అతను నడిపిన మూమెంట్స్ని ఎట్లా నడపాలా, తర్వాత మూమెంట్స్ని ఏ విధంగా ఇంటెన్సిఫై చేయాలా, సో ఏ విధంగా ఏ మన చర్యలు చేపడితే, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేపడితే, ఏ సింబల్స్ని చేపడితే అసలు చాలామంది మనకు నాయకులకి మన ఫాలోయర్స్, మన క్యాడర్ కానీ, తర్వాత సామాన్య మన మన క్యాడర్ కానీ అతని యొక్క మన నాయకుడికి ఎలా మన ఇంప్రెస్ అవుతారు అనేది ఈ మన గాంధీ ద్వారా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం. అయితే ఇందులో మన ఫ్యూచర్ నాయకులకి, యూత్కి, తర్వాత ఫ్యూచర్ నాయకులకి, ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న నాయకులకు కూడా అనేక విధాలుగా ఇతని యొక్క మన రచనలు కూడా చాలా బాగా చేసింది గాంధీ. అసలు మీరు ఎక్కడ ఏ విషయంలో చూసినా కూడా గాంధీని మెచ్చుకోక తప్పదు, తర్వాత గాంధీని కొన్ని విషయాల్లో గాంధీని ఫాలో కాక తప్పదు. సో తర్వాత ఈ పాలిటిక్స్, సోషల్ సైన్స్లో పాలిటిక్సే కాదు, ఎకనామిక్స్ ఎట్లా ఉండాలా, తర్వాత పబ్లిక్ పాలసీ ఎట్లా ఉండాలా. ఈరోజు సోషల్ సైన్స్లో కోర్సు అన్ని చూస్తే అన్నిట్లో గాంధీ వస్తాడు. అతను గాంధీ రాని యొక్క సందర్భం ఉండదు, గాంధీ లేని ఒక విషయం ఉండదు. సో అది ఈ యొక్క కోర్సు యొక్క ప్రత్యేకత. కాబట్టి మీరు అందరూ గాంధీని గురించి బాగా నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఎక్కడ ఏ ఎగ్జామ్ వచ్చినా కూడా అతను తప్పకుండా వస్తారు. కాబట్టి అతని జీవిత చరిత్ర, తర్వాత అతడు ఏ విధంగా మన మొత్తము ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో, తర్వాత మన వరల్డ్ మూమెంట్స్లో ఏ విధంగా ఫిగర్ అయింది తర్వాత అనేది బాగా అది చేయొచ్చు. సో అటువంటి వ్యక్తి గురించి ఒక కోర్సే ఒక పొలిటికల్ సైన్స్లో ఒక కోర్సే రూపొందించి అది బిఏ వాళ్ళకి చెప్పబడుతుంది. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఒక కోర్సు అనేది చెప్పడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ల్ మార్క్స్ కూడా సోషలిజం కింద వస్తాడు. కార్ల్ మార్క్స్ చాలా గొప్పవాడు, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త, రాజనీతి శాస్త్రవేత్త, ఇది సోషాలజిస్ట్. ఇతను కూడా అతను వేరే థింకర్స్ చదువుతాం, కానీ కార్ల్ మార్క్స్ అని ఒక పెద్ద కోర్సు ఉండదు. కానీ గాంధీ మీద ఒక స్పెషల్ కోర్సును ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, అయితే రూపొందించడం జరిగింది. అవి చెప్పబడుతుంది. దాన్ని మనం ఈ 1 month లేకపోతే 25 days మొత్తం గాంధీ గురించే మనం చెప్తాం. గాంధీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, గాంధీ యొక్క మన నాయకత్వం వలన ఏ విధంగా చాలా మూమెంట్స్ నడపబడ్డాయి,
ఇది ఇండియాలో. తర్వాత ఒక్కొక్క స్టేట్ కూడా మనము అది చదువుకోవచ్చు అండి. ఒక్కొక్క స్టేట్లో కూడా గాంధీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంది, గాంధీ ఎక్కడ తిరిగాడు, అక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చాడు, అతను వచ్చినప్పుడు ఏ కాన్ఫరెన్స్లు జరిగినాయి అనేది మనము చదువుతాం. సో నేషనల్ మూమెంట్ చదువుకున్న వాళ్ళు, మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ చదివే వాళ్ళు, దాని తర్వాత ఫ్యూచర్లో నాయకత్వము మన నాయకత్వం వహించి అవి ఆ నాయకత్వం యొక్క పనులు నిర్వహించినప్పుడు ఏ విధంగా గాంధీని మనం ఫాలో కాలుతాము అనేది చాలా ఈ మోడర్న్ నాయకులకి నిజానికి అతని యొక్క మార్గదర్శి, తప్పకుండా మార్గదర్శి అని చెప్పవచ్చు. సో అతని యొక్క మన విషయాలన్నీ, అతనికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మనం ఇందులో నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కోర్సు. తర్వాత మీరు దాని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహిస్తే దానికి మీరు ఫ్యూచర్లో అన్ని రంగాలలో, అన్ని విషయాలలో ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాలి. అది నా యొక్క మీకు పొలిటికల్ సైన్స్ డీల్ చేస్తున్న నా యొక్క ప్రొఫెసర్ యొక్క ముఖ్యమైన హంబుల్ సజెషన్ అని మీరు తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ మన కోర్సు యొక్క ఫోకస్ అంటే ముఖ్యంగా దేని మీద ఏకాగ్రత చూపిస్తాము అంటే గాంధీ అతను 1 year మన 1869 అంటే 1969, 79, 89, 90 అంటే 69 నుంచి 70, 80, 90, 2000, 2010, 2000 అంటే దానికి గాంధీ పుట్టి ఒక 150 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ. సో అతను మన వివిధ రంగాల్లో పనిచేసినప్పుడు వివిధ స్టేజెస్, వివిధ దశలలో అతను ఏమేమి చేశాడు, ఆ దశల నుంచి ఏ విధంగా చదువుకోవాలా అనేది మనము ఫ్యూచర్లో చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా మన ఫోకస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే విశదీకరించే ఉద్దేశం అంటే అతను దానికి మరి ఒక 50 సంవత్సరాలు అయింది, చాలా నేషనల్ మూమెంట్ వచ్చింది, సరే మన భారత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగం వచ్చేసింది. మళ్ళా గాంధీ అనే అతని యొక్క ఐడియాస్ ఇంకా రెలివెంటా, ఇంకా మనం మన ఇప్పటి పరిస్థితులకి అన్వయించుకోవచ్చునా అనే విషయం కూడా మనం అనే విషయమే ఈ కోర్సులో దీన్ని ముఖ్యంగా కవర్ చేస్తాం. ఓకే, అయితే ఇలా కవర్ చేసినప్పుడు అది అతని ఐడియాస్ ముందుగా నేర్చుకుంటాం, చర్చిస్తాము. తర్వాత అతను మన నాయకుడుగా ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడు, ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేశాడు, నాయకుడు వాడి లక్ష్యాలన్నింటినీ చరిస్మా, తర్వాత అతని ఫాలోయింగ్ ఉండడం, అందరూ అన్ని రకాల ప్రజలు అతని యొక్క ఫాలో కావడం. అంతేకాకుండా నాయకుడు అన్నప్పుడు త్యాగాలకు సిద్ధంగా, త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధంగా. తర్వాత నాయకుడు అన్నప్పుడు మనకి దానికి ప్రణాళిక ఉంటారు. మీరు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, అతను బ్రిటిష్ వాళ్ళు అతను కాలంలో నాకు జ్ఞాపకం లేదు కానీ అతని కాలంలో ఉన్న అతను మన బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ దానికి మన పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా చావడం, షూట్ చేస్తుంటే అతని యొక్క మన ఛాతిని ఎదురుగా పెట్టడం జరిగింది, నన్ను షూట్ చేయడం అని అతను ఛాలెంజ్ చేశాడు. సో అదే ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు, అతని ఫాలోయర్, అతని యొక్క నాయకుడు ఎవరు, అతనికి ఆదర్శం ఎవరు, గాంధీ. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులే కాకుండా అతని గాంధీజీ యొక్క ఫాలోవర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఇది ఇండియాలో. అయితే అతని యొక్క ఫాలోవర్స్ ఇండియాలోనే కాదు అసలు మొత్తం ప్రపంచం మీద ఉన్నారు. ఏ దేశం పోయినా కూడా అతని యొక్క మన ఐడియాస్ చాలామంది పాటించడం జరుగుతుంది. అంతెందుకు అతనికి ఒక సత్యాగ్రహాన్ని ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. సత్యాగ్రహాన్ని
ఒక ప్రిన్సిపల్, టాక్టికల్ ప్రిన్సిపల్. అంటే మనం ఏ విధంగా ఇతరుల మీద మన యొక్క ఐడియాస్ ప్రభావం చూడడానికి, మన ఐడియాస్ గురించి ఇంప్రెస్ చేయడానికి, మన ఐడియాస్ గురించి ఇతరుల ఆమోదం పొందడానికి ఏ విధంగా సత్యాగ్రహాన్ని పాటించాలి. అది గవర్నమెంట్ కావచ్చు, వేరే సమాజం, మన ఫ్యామిలీలో కావచ్చు, మన ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో కావచ్చు, మన మన అదేవిధంగా మన మన పార్టీలు కావచ్చు. తర్వాత మన పార్టీలే కాకుండా మన పార్టీని కొంతవరకు ఆమోదించే పార్టీలు కొన్ని ఉంటాయి, వాళ్ళ గురించి కావచ్చు. మన పార్టీని పూర్తిగా అపోజ్ చేసే మన పార్టీలు కావచ్చు. మీరు ఎక్కడైనా కూడా అతడు ప్రతిపాదించిన సత్యాగ్రహాన్ని ఒక మన ఉదాహరణ చెప్తాను. మనం తర్వాత డీటెయిల్స్ అవుతాం. సత్యాగ్రహాన్ని ఒక భావన ఉంది. ఆ భావనను ఏ విధంగా మన ఫాలో అయ్యి మన 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 ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తే ఏ విధంగా మనం అనుకున్న యొక్క లక్ష్యాలను సాధించవచ్చు. మనం అనుకున్నావా మనం ఎవరిని కన్విన్స్ చేయాలో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయొచ్చు, మన దిక్కు తిప్పుకోవచ్చు. సో అది సత్యాగ్రహ అనే ప్రిన్సిపల్. తర్వాత అతని యొక్క ప్రిన్సిపల్స్, టాక్టిక్స్ అన్నీ పూర్తిగా చదువుతాం. సో ఇది మనము ఇది అంతర్జాతీయ ఇది నేషనల్ మూమెంట్ అనేది బాపూజీ నాయకుడు. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈనాడు చాలా మన కరెన్సీ పోయిన తర్వాత కూడా మనకు మన యొక్క నోట్ల పైన ఇది గాంధీ బొమ్మ చూస్తాము. దాని తర్వాత గాంధీ బొమ్మ చూసిన తర్వాత ఎవరు వేరే వాళ్ళని చూస్తాం. సో దాని అర్థం ఏంటి? అంత ప్రాముఖ్యత గల లీడర్, దేశానికి నాయకుడు, దేశం యొక్క మన జాతికి పిత అంటే అంబేద్కర్ మన దేశానికి తండ్రి. సో ఈ ఉపోద్ఘాతము, ఈ ఇంట్రొడక్షను, ఈ కోర్సుకు మోటివేట్ కాబడడానికి మీకు సరిపోతుందని భావిస్తూ మనం డీటెయిల్స్లోకి పోతాం. ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్, గాంధీ ఏ దిశలో ఏ విధంగా నాయకత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు, ఏ దిశలో తన యొక్క భావాలు, తన యొక్క మన క్యారెక్టర్ని, తన యొక్క మన గుణాలని అమలు చేశాడు, ఏ విధంగా తన యొక్క భావాలను వ్యక్తపరిచి భావాల ప్రకారము పోయేటట్టు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా తర్వాత అతనికి నచ్చకపోతే అతని వ్యతిరేకత ఉన్న భావాలకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడాడు. అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే అతడు భారతదేశంలో గుజరాత్లో పుట్టిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన దేశంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి? ఇది 1869 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 1869 అంటే ఏంటి? భారతదేశంలో ఒకవైపు అనేక 500కు పైగా ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఒకవైపు 500కు పైగా ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక వైపు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద 13-14 బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలన కింద ఉన్న ప్రాంతాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మద్రాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్కట్టా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాంబే, ఇంకా అనేక 11 వరకు బ్రిటిష్ కింద పాలన కింద ఉన్నాయి. అయితే అంటే దాని అర్థమైంది, అతడు పుట్టి పెరిగిన కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిస్థితులు, రాజకీయ సాంఘిక పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే, రాజకీయంగా సామ్రాజ్యవాదము పాటిస్తూ సామ్రాజ్యాలను ఏలాలని ఒక బ్రిటిష్ మన ప్రభుత్వము మన 1856 వరకు 57 వరకు దానికి ఇండియా మీద ఒక కంపెనీ ద్వారా, కంపెనీ యొక్క సహాయంతో ఇండియాను కంట్రోల్లో పెట్టి అక్కడ మన అనేక వనరులు ఏవైతే ఉందో
కొల్లగొట్టడము, తనకు అనుగుణంగా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. ఇది సామ్రాజ్యం. కానీ 1857 నుంచి 1947 వరకు నిజానికి మన అతని సామ్రాజ్యం అంటే అతను కూడా నిజానికి 1948 చనిపోయాడు, అందరికీ తెలుసు కదా. 1948 వరకు నిజానికి ఆ కాలము అది అతని టైమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, మన దేశము సామ్రాజ్యవాదం దేశం కింద, సామ్రాజ్యవాదం దేశం కింద, ఇంగ్లాండ్ కింద విధంగా పరిపాలించబడుతుంది. సో ఇది మొత్తము పొలిటికల్గా. ఇక ఆర్థికంగా అంటే ఏంటంటే, మనము భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రిన్సులు కానీ తర్వాత ఈ బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్లో కానీ దానికి అంతంత మాత్రమే ఉన్నదని చెప్పాలి. అంతేకాకుండా ఇండియన్ లీడర్స్, ఇండియన్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు, భారతదేశానికి సంబంధించిన మేధావులు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడు మన బ్రిటిష్ యొక్క సామ్రాజ్యం వ్యతిరేకంగా అని కొట్లాడుతున్నారు. అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం కింద ఇండియా వచ్చిన తర్వాత కూడా నిజానికి మన ఒక రకమైన పరిపాలనని మన ఇండియన్స్కి ఇచ్చారు. ఒక రకమైన సూత్రాలు, ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం ఇండియన్స్ మెదులుకునే విధంగా వాళ్ళు మన వ్యవస్థలను ఏర్పరిచారు. సో ఆ కాలంలోని పర్టికులర్గా 1919 to 1922 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను మన గాంధీ మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియన్ నేషన్ మూమెంట్కు రావడం జరిగింది. అయితే ఈ మన పరిస్థితులు నిజానికి ఒక శాంతియుతంగా ఉండేటట్టు, ఒక ఎడ్యుకేషన్, ఒక డిగ్రీ సంపాదించి అంటే మనం మన జీవిత చరిత్ర అతను చదవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అనుకోండి కథను. కానీ కొన్ని బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే, గాంధీ లా చదవడానికి మన ఆఫ్రికా పోయింది, సౌత్ ఆఫ్రికా పోయింది. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత లా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అతను చుట్టూన్న పరిస్థితులు, రాజకీయ సాంఘిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ఇండియన్స్ తమ స్వాతంత్ర్యం, రాజకీయంగా స్వాతంత్ర్యం కొరకు పోరాడుతున్నారు. పోరాట స్థాయిలో విధంగా అంటే తన యొక్క కెరీర్ని పెంచడం కాకుండా, తన యొక్క కెరీర్ అంటే పూర్తిగా ఒక జాబ్ చేస్తూ ఇంత ఆదాయం సంపాదిస్తూ మన పిల్లలతో బతకడం, ఆ కెరీర్ నిజానికి అలా కెరీర్ సంపాదించకుండా రాజకీయ పార్టీలో చేరాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాడు. కాంగ్రెస్లో నిజానికి చాలా మన ప్రతిభావంతులైన ఇతను ప్రతిభావంతమైన పాత్ర నిర్వహించడం జరిగింది. సో అతను జీవించి పెరిగి మన ఇంకో విధంగా చూస్తే ఒక సంసారిక జీవనం సుఖంగా, సంతోషంగా, అన్ని లగ్జరీస్ అనుభవిస్తూ దానికి ఉండడానికి బదులు అతన్ని ఒక నిజమైన ఒక ఉద్యమ పూరిత జీవితాన్ని గడపాలా, తర్వాత స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనాలా అని మన గట్టి నమ్మకంతో అతని జీవనాన్ని సాగలింది అన్నాడు. అయితే అటువంటి మన గాంధీజీ ఆ కాలంలో జీవించడం జరిగింది. అయితే దాని గురించి ఆ లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ అప్పుడెప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటే అతను జీవించినప్పుడు అయితే అతనికి మీకు ఇంట్రొడక్షన్గా అంటే డీటెయిల్స్ తర్వాత పోదాం. ప్రతి విషయంలో అతని యొక్క పాత్ర ఉంది అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత ప్రతి విషయం మీద అతను భావాలు రూపొందించుకొని ఆ విషయం మీద పుస్తకాలు రాయడం, జర్నల్స్ రాయడం కూడా జరిగింది. గాంధీ దానికి మన వారానికి కూడా
ఒకసారి కూడా మన ఒక ఆర్టికల్ వ్యాసం మనం రాయలేదు. కానీ చాలా అతను రాయడం బుక్స్ రాయడం జరిగింది. తన యొక్క అనుభవాలను మన అనుభవాల మీద అనుభవాలు ఆధారం చేసుకొని పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్, ఇది గాంధీజీ యొక్క ఒక పుస్తకం. సో ఏ విధంగా డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా మన నెహ్రూ రాశాడు, మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అని గాంధీ ఒక పుస్తకం రాశాడు. సో ఉద్యమాలు నడపడమే కాకుండా మన మన ఉద్యమ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడమే కాకుండా అతడు పుస్తకాలు కూడా రాశాడు. అంటే ఎంత గొప్పవాడు! ఎందుకంటే ఒక పుస్తకం రాయడం చాలా ప్రశాంతమైన నిశ్చలమైన పరిస్థితి ఉండాలి, కానీ అతను లేకుండా కూడా రాశాడు. అట్లా రాయడం వల్ల ఏమైతుంది, హిస్టరీకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడున్న పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో మనకి అతని ఇంటర్ప్రిటేషన్ కొంత ఉండొచ్చు, అతను భావించిన ప్రకారం పుస్తకం రాయొచ్చు. కానీ ఆ భావించిన ప్రకారమే అతని భావనలే కాకుండా అప్పుడు పరిస్థితులు కూడా మనం అతని యొక్క ఐడియాస్ గురించి. అయితే ఇప్పుడు అంతరంగికంగా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏది మన దేశ ప్రజలందరూ, అన్ని రంగాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలందరూ స్వతంత్రం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 1939లో నిజానికి ఎట్లా ఉందంటే, ఒకవైపు ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది కూడా. అయితే ఇంకొక వైపు మన సామ్రాజ్యం ఏదైతే ప్రపంచ యుద్ధంలో మునిగి ఉన్నారో, తర్వాత పాల్గొంటున్నారో, భాగస్వాములు అయి ఉన్నారో, వాళ్ళ కింద ఉన్న వలస దేశాలు, వలస ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. మన ఇంగ్లాండ్ దానికి మన దేశాన్ని పాలించినప్పుడు, వలస దేశాన్ని పాలించినప్పుడు నిజానికి అప్పుడు మన ఈ గాంధీ వలస పాలనలో ఉన్న చాలా అవకతవకలను మన సరి చేయడానికి, తర్వాత గాంధీజీ మన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అనేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, తర్వాత మరి అన్ని విషయాలలో అతను మన ఇండియా గురించి, మన ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ గురించి పనిచేశారని చెప్పక తప్పదు. సో అది టైమ్స్, అతను ఏ టైమ్స్లో పనిచేశాడు. ఇంకొక విషయం ఏమైందంటే, సామ్రాజ్యవాదం ఏమైందంటే చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది. ఇట్లా క్రిటికల్ అంటే, గాంధీజీ అనేవాడు చాలా గొప్పవాడు, దానికి మంచి మాస్ సపోర్ట్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇతను మన అహింస ద్వారా మన ఈ సామ్రాజ్య ఇది మన ఉద్యమాలు నడపడానికి కోరుకున్నాడు. తర్వాత డైలాగ్స్ మనతో చేస్తాడు. తర్వాత అతని మన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెంబడే తన యొక్క పరిపాలనను, తన యొక్క కంట్రోల్ను విరమించుకోవాలా అని అనడం లేదు. కాబట్టి తర్వాత మనం అతనికి మన స్వాతంత్రం అతని ద్వారా ఇచ్చినా ఏమైనా ఒకటి వేరే, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అతని యొక్క సహాయం తీసుకుంటామని అతని యొక్క సహాయం తీసుకుంది. తర్వాత అతని ద్వారా కొన్ని దేశంలో కొన్ని పరిస్థితులు కూడా ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము పరిష్కరించింది అని చెప్పచ్చు. సో సామ్రాజ్యవాదం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనము ఈ హెడింగ్ కింద చదువుతాం. మూడవది ఏంటంటే పీస్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. అతను శాంతి మరియు అహింస, శాంతి మరియు అహింస అనే ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే అవి లాంగ్ టర్మ్ యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్. తర్వాత ఏ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలోనూ, ఏ ప్రత్యేకమైన మన ఏమంటుందని పరిస్థితుల్లోనూ, ఏ సందర్భంలోనూ దాని యొక్క మన సూత్రాలను అమలు చేయొచ్చు అనేది కూడా మనము ఇతని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. అది
శాంతి మరియు మన అహింస. అయితే ఇతను శాంతి మరియు అహింస గురించి ఏమన్నాడంటే, రాజకీయ రంగంలో రాజకీయాల సమస్యలను, రాజకీయ తగాదాలను నిజానికి శాంతియుత పద్ధతి ద్వారా మనం పరిష్కరించవచ్చు, సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చు అనేది చాలా ఇతను ప్రతిపాదించిన చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అదేవిధంగా తమ యొక్క మన భావాలని ప్రకటిస్తూ ప్రచారం చేస్తూ తర్వాత ప్రాక్టీస్ మీద అమలు చేసినప్పుడు కూడా వచ్చే అననుకూల పరిస్థితులను ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలా అనేది మన ఇతను చాలా థియరైజ్ చేశాడు, సిద్ధాంతీకరించాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ విధంగా ఏ పద్ధతుల ద్వారా మన ఒక గ్రూప్ కానీ ఒక దేశం కానీ మన తమ యొక్క భావాలకు అనుకూలంగా మన ఇది పబ్లిక్గా మాట్లాడడం జరుగుతుందో వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి. సో పీస్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్ ఇది మన ఇతని యొక్క చాలా ముఖ్యమైన భావన. మరియు తన యొక్క అభిప్రాయాలు ఎక్కడైనా కూడా వినిపించినప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అతను మన పనిచేయడం జరుగుతుంది, ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. సో ఇది తర్వాత మన గాంధీ సామాన్యంగా ఇంట్రొడక్షన్ చదవాలంటే గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో చాలా రోజులు చదివిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా యాక్చువల్లీ మన బ్రిటిష్ రూల్, అక్కడ వెస్ట్రన్ యొక్క రూల్ ఉంటుంది. అది ఆ రూల్ ఉన్నప్పుడు మన సామాన్యంగా రేషియలిజం అని ఉంటుంది. సో గాంధీ ఏం చేశాడంటే ఈ మన సౌత్ ఆఫ్రికా ఉన్నప్పుడు అతను నచ్చని విషయాలన్నింటినీ ఎదిరించాడు. అతడు నచ్చని విషయాలన్నీ ఎదిరించాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సత్యాగ్రహ ద్వారా మనము చాలా మన డిమాండ్స్ని సాధించవచ్చు, కోరికలను సాధించవచ్చు అనే విషయం అతని గురించి ఉన్న ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పదగింది అన్నట్టు. తర్వాత అన్నిటికంటే ప్రపంచానికి అవసరం ఉండే ఇంకొకటి ఉంది. ఏంటి అంటే శాంతియుత పద్ధతుల ద్వారా మనం అనుకున్న పోరాటాలను నిర్వర్తించవచ్చు, పోరాటాన్ని చేపట్టవచ్చు. ఒక ఉద్యానికి సంబంధించిన ఒక డిమాండ్ ఉందనుకో, ఆ డిమాండ్ చేయడానికి బాగా వయలెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అనుసరించడము, లేక మన శాంతికి భంగం కలిగే విధంగా, చర్చలకి భంగం కలిగే విధంగా, ఒక శత్రుత్వం ఉంటే ఆ శత్రుత్వం ఎక్కువ అయ్యే విధంగా అతడు మనము పాటించవద్దు అని చెప్తారు. సో అది మనము ఈ గాంధీని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం. వివరాలలో ఏ సందర్భంలో ఏ టైంలో అతను ఏ ప్రిన్సిపల్ అవలంబించాడో మనం ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పీస్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్, గాంధీకి సంబంధించిన సూత్రం ఉన్నట్టు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిలీజియస్ ప్లూరలిజం. అతని యొక్క ఐడియాస్ చెప్పది ఏంటంటే ముఖ్యంగా బ్రీఫ్గా చెప్తే అన్నీ ఒకసారి చెప్తున్నాం కాబట్టి బ్రీఫ్గా చెప్తాం. అది డీటెయిల్స్ ఉన్నప్పుడు రిలీజియస్ ప్లూరలిజం అంటే ఏంటనేది మనం అందులో నేర్చుకుంటాం. రిలీజియస్ ప్లూరలిజం అంటే సర్వమత సమానత్వము, ప్రతి ఒక్క మతం మీద స్వాభిమానం కలిగి ఉండడము. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది అంటే మతం మీద స్వాభిమానం లేకుంటే దాన్ని టాలరేట్ చేయలేము. దాని యొక్క ప్రాక్టీసెస్ గురించి అవసరాలు దాని యొక్క ఏమంటే దాని ప్రిన్సిపల్స్ని మనము సాధించలేము. సో మన పీస్ అండ్ నాన్ వైలెంట్ రిలీజియస్ ప్లూరలిజం అనేది అతని యొక్క చాలా ముఖ్యమైన
భావన. ఇది చాలా మట్టికి ఒకే దేశంలో, అంటే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక దేశంలో ఇంకో దేశానికి సంబంధించిన మనం చాలా ఉంటున్నాం, మన డివైడ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు తమకు సంబంధించిన తమ యొక్క భావాలను దానికి మార్చుకోవాలా, తన భావాలను తదనుగుణంగా మన ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా అని చెప్పచ్చు. సో రిలీజియస్ ప్లూరలిజం అంటే ఏ దేశంలో మన అన్ని రకాల సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని రకాల మన మతాలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వచ్చు. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఒక యూనివర్సిటీ కానీ, ఒక కాలేజ్ కానీ. సో అన్ని సర్వమత సమభావన అనేది అతనిక ప్లూరలిజం. తర్వాత అన్ని ఒక దేశంలో ఒక సమాజంలో ఒకటే మతం కాకుండా, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ బోధించినట్టు ఒకటే మతం కాకుండా మన అన్ని మతాల వారు దానికి మతాన్ని చేపట్టినా ఉంటాయి. అది దాన్ని వ్యతిరేకించడము, అణచివేయడము జరగదు. సో అదొకటి. ఇది మనం అంటే సర్వం మన మల్టీ రిలీజియస్ సొసైటీ. ఇదైతే వెస్టర్నర్స్ నిజానికి అతను మన ఏమంటారు దాన్ని ప్రతిపాదించారో, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో ప్లూరలిజం, మన దేశంలో కూడా ప్లూరల్ అంటే మల్టీ రిలీజియస్ సొసైటీ. దీన్ని మల్టీ రిలీజియస్ అన్నప్పుడు మనకి కమ్యూనిజం అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. కానీ అది కూడా ఎట్లా పెరిగింది, అటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు గాంధీ ఏ విధంగా మన సహాయపడ్డాడు అని కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. So Gandhi believed in multi-religious society. Gandhi believed in multiple religions. అంటే ఒక సమాజంలో అనేక మతాలు అవలంబించి అనేక మతాలను ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మత సామరస్యము, తర్వాత మన ఇతరుల మతములను ద్వేషించకుండా అభిమానము, మన ఎవరి యొక్క రిలీజియన్ గురించి వాళ్ళకి నిజానికి అభిమానం ఉంటుంది. అభిమానం వ్యతిరేకంగా రాజులు కానీ, ఆఫీసర్స్ కానీ, ఇంటలెక్చువల్ ఎవరు దానికి మెదలకూడదు అనేది ఈ యొక్క హెడింగ్ యొక్క ముఖ్యమైన సారం. తర్వాత పాకిస్తాన్ ఏర్పడ్డప్పుడు నిజానికి కొట్లాట అని, ఎందుకని వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఎవరైతే కోరుతున్నారో అప్పుడు పాకిస్తాన్ సైడ్ చేసి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే అతను మన రిలీజియన్ మన గురించి మన రిలీజియన్ గురించి మనం మాట్లాడతాం, మనది కావాలంటాం, ఇతర రిలీజియన్ వద్దాం. కానీ అది తప్పు. ఎవరి రిలీజియన్ వాళ్ళే మంచిది. కాబట్టి అతను డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియా మన ఇది మన ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ దాన్ని కలిసి మన ఒక రాజ్యాంగాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. సో ఇందులో కమ్యూనిజం ఏంటంటే మత సామరస్యము, తర్వాత మత ఐక్యత, మత సామరస్యమే కాకుండా మత ఐక్యత కూడా ఇతను దీనిలో పోయించడం జరిగింది. 5 అదేవిధంగా మన దేశంలో ఉన్న అనేక దురాచారాలన్నీ సమసిపోవాలని ఈ మన పబ్లిక్ పాలసీ కూడా
గాంధీజీ యొక్క ఐడియాస్ మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఏ విధంగా ఏ ఆర్టికల్లో గాంధీజీ యొక్క మన భావనలని తర్వాత ఐడియాస్ని రాజ్యాంగంలో చేరడం జరిగింది. తర్వాత అతని యొక్క భావాలు కూడా అనుభవం అమలు చేయడం జరిగింది అనేది మనం దానికి అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో చాలా దిక్కులో గాంధీ పంచాయతీరాజ్, ఇది స్థానిక పరిపాలన, పంచాయతీరాజ్లో అతని యొక్క నిజానికి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో అది గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్, ఒక 4 ప్రిన్సిపల్స్ కలిపి ఒక మన గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఒక సెక్షన్ చూడండి. ఎంత అతని యొక్క ఐడియాస్ చాలా ముఖ్యం. అయితే ఈ ముఖ్యమైన దురాచారం ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ దురాచారానికి వ్యతిరేకంగా అతను బాగా పోరాడడం జరిగింది. అయితే అందులో ముఖ్యమైన విషయం బ్రాహ్మణిజం అతను దానికి మన వ్యతిరేకించడం, తర్వాత అన్టచబిలిటీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళను దానికి శిక్షార్హులుగా పరిగణించాల్సి వస్తుందని అన్టచబిలిటీ దాన్ని అతను అబాలించడం జరిగింది. క్యాస్ట్ కూడా చేయడానికి ఏ విధంగా అతను పూనుకోవడాన్ని కూడా మనకు తెలుసు. తర్వాత గాంధీజీ సంబంధించిన ఇంకొక ముఖ్య విషయం, రాజకీయాలే కాదు, సొసైటీ కాదు, సొసైటీలో ఉన్న అనేక రకమైన మత సంఘర్షణలు, మతానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా ఇంకా వేరే సమస్యలు. సో అటువంటి ఇంకో కొన్ని విషయాలలో ఎన్వైరన్మెంట్, పర్యావరణము అకారణంగా మనకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా అతను బాగా చదివి ఏ విధంగా పర్యావరణము మనిషి జీవితానికి, సమాజ జీవితానికి చాలా ముఖ్యమైనది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే పర్యావరణం సరిగా లేకపోతే దానికి మనకు రోగాలు రావడం, రోగ నిరోధక శక్తి పోవచ్చు, అంతేకాకుండా రోగాలు రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. సో నిజానికి ఈ మన పర్యావరణ సంబంధించిన యాక్టివ్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి మన గాంధీజీ దానికి సహాయం చేయడం జరిగింది. అది అంతేకాదు, ఏ విధంగా ఇప్పుడు హరితహారం అని మన ఫస్ట్ టర్మ్లో కేసీఆర్ పరిపాలనకు వచ్చినప్పుడు నిజానికి అందరి చెట్లు అంటారు. ఆ చెట్లు నిజానికి గాంధీని ప్రిన్సిపల్. ఒకటే ఏంటంటే మన గాంధీ చెప్పిన ప్రకారం అది మన బట్టి మొక్కలు అతని ఆకులే కాకుండా అతను పాలు, అతని పండ్లు కాసే యొక్క నిజానికి మొక్కలు నాటి పెద్దలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో పరిసరాల మీద అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకనామిక్స్, తర్వాత పొలిటికల్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చదవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏ విధంగా అతడు దానికి శాంతి స్థాపించడానికి అనేక దేశాల మధ్యన మన ఐక్యత కొరబడితే ఐక్యతను ప్రబోధించి దానికి అతను మన అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ దేశంలోనే కాకుండా ఒకరి మధ్య సమస్యలు ఏదైతే శత్రుత్వం ఏంటంటే నిజంగా రాజ్యాంగ పద్ధతుల ద్వారా నిజంగా మనము ఆ విషయాలు పరిష్కరించవచ్చు. అదేవిధంగా అతని ప్రకారము అతని కొన్ని సందర్భాల్లో అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో, అంతర్జాతీయ తగాదాల్లో కూడా ఇతను మన పాల్గొనడం జరిగింది. తర్వాత అతను లైవ్ చేయడం జరిగింది. అతను ఇచ్చిన సొల్యూషన్స్ అందరూ ఫాలో కావడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇవి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అయినప్పుడు దానికి దానికి మన గాంధీ యొక్క ఐడియాస్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎట్లా అంటే మన ఆర్థిక సంస్కరణ గురించి దానికి మన గాంధీజీ ఐడియాస్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. దానికి గాంధీ వంటి వాళ్ళు ఆర్థిక సంస్థలో ఉన్న లోపాలను కూడా హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా
మన గాంధీ యొక్క రిలివెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక లాస్ట్ మూమెంట్ నాకు చాలా క్లోజ్గా ఉంది ఏంటంటే, నేను 6 నెలలు హంగరీ అనే దేశంలో అక్కడ జీవించడం జరిగింది. అయితే దానికి మన అందులో హంగరీ ఉంది, చెక్స్లోవాకియా ఉంది, పోలాండ్ ఉంది, స్లోవాకియా ఉంది, తర్వాత ఇంకా అనేక తూర్పు యూరప్ దేశాల్లో దానికి మన గాంధీ ప్రిన్సిపల్ అనేది మన ఫాలో కావడం జరిగింది. అంటే కంటెంపరీ విషయాల్లో కూడా అతని యొక్క భావాలు, శాంతియుత పద్ధతులు దానికి అందరికీ నచ్చుతాయి. అందరినీ మన ఇంప్రెస్ చేయడం, అందరినీ ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ఈ విధంగా గాంధీ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా అతను మన ఏ రంగంలో పనిచేస్తే ఆ రంగం గురించి, ఏ సందర్భంలో పనిచేస్తే ఆ సందర్భం గురించి మనం డీటెయిల్స్గా డీటెయిల్గా మనం చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ కోర్సు. ఇప్పుడు మొట్టమొదటి స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నేను ఏ విధంగా ఈ కోర్సు మనకి గాంధీ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఉంది, అంటే ఎకనామిక్స్ వాళ్ళని కూడా చదవచ్చు. ఆ విధంగా ఈ యొక్క మన గాంధీ యొక్క ఫిలాసఫీ, గాంధీ యొక్క మన స్ట్రాటజీస్, టాక్టిక్స్, దాని యొక్క ప్రోగ్రామ్ విధంగా ఈ కోర్సులో చదువుతాం. తప్పకుండా ఇది అన్నిటికంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది, అన్నిటికంటే చాలా బాగుంది అని మీరు అందరూ తప్పకుండా భావిస్తారు. సో ఈ విధంగా ఈరోజు మనము గాంధీ యొక్క భావాలేంటి, ఇండియాకి సంబంధించి, అంటే అతని యొక్క నిజానికి ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ అతను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్యావరణం మీద అభిప్రాయాలు అతను రాశాడు. దానికి అతను ఏమన్నాడంటే ఫుడ్ బియరింగ్ ట్రీస్ అని పెట్టాలని చెప్పాడు. తర్వాత గ్రీన్ మూమెంట్ కూడా అతని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనము డీటెయిల్స్ కనుక పోతే ఫస్ట్ ఏంటి అంటే సామ్రాజ్యవాదము, ఇంపీరియలిజం, సో సామ్రాజ్యవాదంని గాంధీ ఏ విధంగా తట్టుకున్నాడు, ఓర్చుకున్నాడు అనేది చూస్తే అతను మొట్టమొదటి సామ్రాజ్యవాద కాలంలో నేషనల్ మూమెంట్లో దానికి అతడు అందరికీ మన కాంగ్రెస్ ద్వారా మన జనాన్ని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. అది మన నంబర్ 1 క్యాడర్ కానీ, నంబర్ 2 క్యాడర్ కానీ, పూర్తి సామాన్య వారు కానీ వాళ్లకు దానికి ఈ సామ్రాజ్యవాదం గురించి మంచి నాయకత్వం, పాలసీలు, మన కాంగ్రెస్ పాలసీలు రూపొందించడంలో చాలా నిజానికి సక్సెస్ అయిందని చెప్పవచ్చు. తర్వాత గాంధీ దీని తర్వాత ఏం వస్తుంది మనకి, గాంధీ యొక్క మన భాగస్వామ్యం భారతీయ సామ్రాజ్యవాదంలో ఏ విధంగా ఉంది, ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం నిజానికి ఈ పార్ట్స్ ద్వారా చెప్పుకోవచ్చు. సో మొట్టమొదటి ద్వారా మనము ఎల్లుండి మన నెక్స్ట్ పీరియడ్లో గాంధీజీ గురించి ఏ విధంగా మన చదువుతామంటే టాపిక్ వైజ్, రంగం వైజు, తర్వాత ఏ రంగంలో తన యొక్క అభిప్రాయాలు వెలిగించాడు, ఏ రంగంలో ఏ అభిప్రాయాలు అతను వెలిగించాడు. కాబట్టి అది మరి సిలబస్ కనుక చూస్తే కనుక తెలుస్తున్నాం, మనకి పూర్తిగా తెలుస్తుంది. కానీ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అతను భావనలు, ఐడియాస్, గాంధీ యొక్క ఐడియాస్ ఎటువంటివి, మతాన్ని గురించి కొన్ని బాగా ఇప్పటికీ అందరు చెప్పినట్టు కాకుండా చాలా లోతుకు పోయి చెప్తారు. తర్వాత మతాన్ని గురించి కొన్ని సమస్యలు ఏర్పడినప్పుడు దానికి మన రెండు మతాల మధ్య ఏ విధంగా శాశ్వత సార్వభౌమత్వము మరియు సామర్థ్యంని మన ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా అనేది మనం గాంధీ నుంచి నేర్చుకుంటాం. నౌ విల్ యాక్చువల్లీ గో టు అనదర్ చాప్టర్. ఆ చాప్టర్ ఏంటంటే ఇది
ఓకే. సో మనము ఇప్పుడు ఆ మన అతని యొక్క ఒక్కొక్క భావన గురించి చదువుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీ యొక్క ముఖ్యమైన ఐడియా ఏంటంటే సత్యము, సత్యాగ్రహ, సత్యము మరియు సత్యాగ్రహ. ఫస్ట్ సత్యము అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఏ విషయంలోనైనా కూడా తమ యొక్క పర్సనాలిటీ గురించి, వ్యక్తిత్వం గురించి కానీ, ఇష్యూస్ మీద గురించి కానీ, తర్వాత ఇతర దేశస్తులతో కొట్లాడినప్పుడు కానీ దానికి సత్యమే పలకాలి, సత్యాన్నే బోధించాలి, సత్యంనే మన పాటించాలి అని అంటున్నారు. సో ట్రూత్ అనేది అతని యొక్క భావనలలో చాలా ముఖ్యమైనది, ముఖ్య పాత్ర వహించింది కూడా రాష్ట్రపతి కూడా. సో ఏ విధంగా సత్యమైనది మన సామాన్యంగా రెగ్యులర్ రొటీన్ లైఫ్లో కానీ, తర్వాత అంతర్జాతీయ సమస్యలు పరిష్కరించవలనప్పుడు కానీ, దేశంలో ఉన్న కూడా సమస్యలు పరిష్కరించడానికి సత్యం అనే ప్రిన్సిపుల్ కానీ ఫాలో అయితే చాలా మట్టికి వాళ్ళకున్న సమస్యలని పరిష్కరింపబడతాయి అనేది ఇతని యొక్క అభిప్రాయం. సో మన సత్యంతోనే నిజానికి శత్రువుతో ఉన్నా కూడా, కొట్లాడుతున్నా కూడా నిజానికి ముందు మన ఈ సత్యం యొక్క ప్రిన్సిపల్ అనేది తప్పులు చేసేవానికి మన వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది, అతను నచ్చడు. సో సత్యం పలికిన వాళ్ళందరూ ఇతని యొక్క శత్రువులే, సత్యం పలికిన వాళ్ళందరూ అతని యొక్క ఉద్దేశంలో అని చెడ్డవాళ్ళే అని చెప్తారు. సత్యం పలుకుంటే ఇంకేం పలుకుతావు అనేది. కొన్నిసార్లు ఓకే, కొన్నిసార్లు మన తెలంగాణలో ప్రాబ్లం ఉంది. మన 100 అబద్ధాలని కూడా ఒక మ్యారేజ్ చెయ్యి అంటే మన సత్యం, ఇది సత్యమైనా కూడా మన ఇంట్లో పాము ఉందని తెలుస్తుంది అనేది సత్యం ఉన్నా కూడా దానికి వచ్చే మన మిత్రులందరూ దానికి సత్యం పలకాలి అన్ని రంగాల్లో అని అతను చెప్తాడు. అయితే దీన్ని సత్యాన్ని ఉపయోగిస్తూ, సత్యం యొక్క సంఘటనని ఉపయోగిస్తూ నిజానికి మన ప్రజల మీద ఎట్లా ప్రభావం చెందాలి, తర్వాత నిజానికి మన లైఫ్ అంటే మాట్లాడడానికి అసలు స్కోప్ ఉండొద్దు అని అతను చెప్పడం. సో సత్యం వల్ల నిజానికి అన్ని రంగాలలో, తర్వాత ఒక్కొక్క రంగంలో అన్ని సమస్యలు దానికి అతని యొక్క సత్యం ట్రూత్ దాని ప్రకారం అతను ఒక పుస్తకము కూడా రాశాడు. అది దాని పేరు ఏంటంటే మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనే ఒక ప్రారంభం సుబోధించడం జరిగింది. తర్వాత దానికి అందరూ మెచ్చుకోవడం కూడా జరిగింది. సో ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గాంధీజీ ఐడియాలజికల్ ప్రిన్సిపల్ ఈ మన సత్యం పడుతుంది. రెండవది ఏంటంటే అది కూడా పాలిటిక్స్లో చాలా పడుతుంది, అహింసా పద్ధతుల ద్వారా అసలు అనేక మన వ్యక్తుల మధ్యన కానీ, తర్వాత ప్రభుత్వాల మధ్యన కానీ, తర్వాత మన పాలసీలు రూపొందించడంలో కానీ అతను సత్యాగ్రహ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయమని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ట్రూత్ అనేదో ఒక కాన్సెప్ట్, తర్వాత నాన్ వైలెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక మన యుక్తి. కొన్ని మన ఏమంటుందని అననుకూల పరిస్థితులు అనుకోండి, అననుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దానికి మనము మన ఓకే. సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు మన మహాత్మా గాంధీ, మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ పుట్టుకతో మన అంశాలు, ముఖ్యమైన అంశాలు అనేది నేర్చుకున్నాం.
సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం రివ్యూ కనుక చూస్తే సమీక్షించుకుంటూ చేస్తే సమీక్షించే వలన మనకు కలిగే లాభాలు ఏంటంటే మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాం, మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాం. సో ఏమి నేర్చుకున్నాం ఇవ్వాలంటే గాంధీజీ ఏ కాలంలో ఏ మన నేషనల్ లెవెల్లో ఏ కాలం ఉండేది, ఎటువంటి పరిస్థితులు, రాజకీయ పరిస్థితులు ఉండేది, జాతీయ పరిస్థితులు ఉండేది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండేది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము మనం చర్చించుకున్నాం ప్రారంభంలో. రెండవది ఏంటంటే గాంధీజీ ఏ విధంగా శాంతి మరియు అహింసకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు. తన యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పుకోకుండా అసలే అతను ఈ మన సత్యం తర్వాత అహింస ప్రిన్సిపల్స్ గురించి తర్వాత రాయడం జరిగింది. అదే కాకుండా రెండవది ఇంకోటి ఏం చర్చించుకున్నామంటే మన ఇది పీస్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్, మరి శాంతి మరియు అహింసావాదము ఏ విధంగా చాలా మన సేఫ్ సైడ్ ఉండటానికి మానవుడు పూర్తిగా చావడము అనే సిద్ధాంతం కాకుండా శాంతియుత పద్ధతి ద్వారా దానికి మన ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం గురించి చర్చించిన తర్వాత ఏమి అగ్రిమెంట్కి వస్తే ఆ అగ్రిమెంట్ని అమలు చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ పీస్ అండ్ వైలెన్స్. అహింస అనేది కూడా చాలా తప్పు ఆమె ప్రకారం. తర్వాత అప్పుడు ఆమె ఉన్న సమాజము గురించి అంటే పూర్తిగా అబ్సల్యూట్ కాదు, కానీ మన వైలెన్స్ నిజానికి చాలా మటుకు దగ్గర తీసడం జరిగిందంట. రిలీజన్ ప్లూరలిజం అండ్ కమాండో నేను వస్తా. సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు ఈ యొక్క మన పాఠాన్ని పూర్తి చేస్తాం. తర్వాత మనం పోతుంటే దీనికి సంబంధించి దానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు చాలా మన ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటాయి, చాలా మనకి ఉపయోగపడతాయి. ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేది దానికి ఒక్కొక్క లెసన్ మీరు విన్న తర్వాత అప్పుడు దానికి జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ఇంతటితో ఈ లెక్చర్ సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ.
আজি আমি ইউনিট 3 ভাৰ্চু এণ্ড ভাইচেছৰ হাফ কুৱেশ্যনটো বাকী আছিলে এইখিনি কমপ্লিট কৰিম। চ' ইয়াৰ অবজেক্টিভ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু মিনিং অফ ভাৰ্চুজ এণ্ড তাৰপিছত চক্ৰেটিছ প্লেটৰ এৰিষ্টটলৰ যি কনচেপ্ট আছিলে ভাৰ্চুৰ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ লাষ্ট ডেট। চ' আজি আমি এই বাকী যিবিলাক আছিলে ভাৰ্চুজ ইন হিন্দুইজম, ভাৰ্চুজ ইন ইছলাম এণ্ড ভাইচেছ, তাৰপিছত খ্ৰীষ্টান ভাইচেছ কি এইখিনি আলোচনা কৰিম। কমপ্লিট চেপ্টাৰটো মেক্সিমাম এইটোৰ মাজত হ'ল কিছুমান আচৰণ বা প্ৰভাৱ এইবিলাকৰ ওপৰতে সৎ অসৎ আদি নৈতিক গুণবোৰৰ মাজতে মূল্যায়ন সদায় এইটো এটা আদৰ্শ সাপেক্ষ। চ' এই কমপ্লিটলি হৈছে এটা নৈতিক যি আদৰ্শ এইটোৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে মানুহৰ আচৰণৰ কিছুমান নৈতিক গুণৰ বিচাৰ বা নৈতিক আদৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই কৰা হয়। সেয়েহে নীতিবিদ্যাক পৰম শ্ৰেয় সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান বুলিও কোনো সময়ত ক'ব খোজে। আৰু নীতিবিদ্যাৰ মাজত যিবিলাক এই ইথিক্সৰ ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছ মানে ভাৰ্চুজ মিনছ হোৱাট গুণ আৰু ভাৰ্চুজ মিনছ হোৱাট যিবিলাক মানে গুণৰ অপজিট এইখিনি ক'ব পাৰোঁ আমি ডাইৰেক্টলি। চ' এই দুটাৰ মাজতে কমপ্লিটলি এটা আৰু এটাৰ মানে ভাল বেয়া এইখিনি বস্তুৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চটো বুজোৱা হৈছে ইয়াতে। চ' মানুহৰ যি বাহ্যিক আচৰণৰ মাজেদি কি হয় চৰিত্ৰই প্ৰকাশ পায় আৰু চৰিত্ৰৰ বাহ্য প্ৰকাশেই আচৰণ সদায় হয়। চ' সৎ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ সৎ আৰু অসৎ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ অসৎ। সেয়ে আচৰণ চৰিত্ৰৰ ওপৰতে ব্যক্তিৰ আচৰণ অসৎ। সেই আচৰণৰ যি চৰিত্ৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল এইটোৰে দিশৰ পৰা নীতিবিদ্যাক চৰিত্ৰ বিজ্ঞান বুলিও কোৱা হয়। কিছুমান বস্তুত ইয়াতে এইটো এটা আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি কয় বিকজ আন বিজ্ঞানৰ দৰে নীতিবিদ্যা বা নীতি শাস্ত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে। আৰু এই বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে নীতিবিদ্যাত কি আছে সুসংগত নিশ্চিত যথাৰ্থ আৰু যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞান দিয়ে। চ' ইয়াতে ভাৰ্চুজৰ মাজতে নীতিৰ যিবিলাক নিয়ম আছে এইখিনি সোমাই যাব। বাট ভাইচেছ মিনছ হোৱাট দেৰ আৰ চাম প্ৰব্লেমছ অৰ চাম ৰং কণ্ডাক্ট এইবোৰকে বস্তুতে বুজায়। চ' মেইনলি ইয়াৰ আদৰ্শ হৈছে কি ভাৰ্চুজৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয়। নীতিবিদ্যাই মানে পৰম শ্ৰেয়ক আদৰ্শৰ মাপ কাঠি হিচাপে লৈ মানুহৰ আচৰণ আৰু ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ নৈতিক যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। নীতিবিদ্যাই মানুহৰ আচৰণৰ আলোচনা কৰোঁতে বস্তুনিষ্ঠ যিবিলাক এই মেক্সিমাম বস্তুনিষ্ঠাৰ যিবিলাক মাজেদি তাৰ বিজ্ঞানৰ দৰে সেইবোৰৰ সৰু উৎপত্তি বিকাশক এইবোৰ আলোচনা নকৰে। কিন্তু পৰম শ্ৰেয়ক লাভ কৰিবলৈ সেই আচৰণ কেনে হোৱা উচিত সেইটোহে নীতিবিদ্যাৰ মূল বিষয়বস্তু হয়। চ' নীতিবিদ্যাই আচৰণৰ উচিত অনুচিতৰ মাপকাঠিৰ নিৰ্ণয়ৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে। ই নৈতিক নীতি নিয়মৰ মাজেদি জীৱন যাপন কৰি ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদৰ্শত উপনীত হ'বলৈ মানুহৰ মনত অনুপ্ৰেৰণা জন্মায়। চ' নীতি বিজ্ঞানৰ যি এইটো বিজ্ঞান হ'ল কি ভাৰ্চুজৰ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে ভাৰ্চুজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আৰু যি মানুহৰ চৰিত্ৰ বা আচৰণৰ নৈতিক যি মূল্য বিচাৰ কৰে তাকে সাধাৰণতে আমি কি বুলি কওঁ মানুহৰ যি এটা নীতিটো ভাল হ'ব লাগে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইয়াতে ইয়াৰ মাজত আছিলে কি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ অলৰেডি মানুহৰ যি সুখটো বিচৰা যেতিয়া বিচাৰে মানুহে গোটেই গ্ৰুপৰ মাজত এজন ইণ্ডিভিজুৱেল হওক আৰু গ্ৰুপ হওক হিউমেন বিংছ হওক গোটেই কি কৰে মানুহে চাৰ্চ ফৰ হেপিনেছ আৰু এই মিনছটো কি হ'ল এটেইন দ্য গ'লছ এণ্ড ডিছকভাৰ্ড বাই দ্য গ্ৰীক্স। এইটো কি হ'ল এটেইন এটা গ'ল মেইনলি কি গ'লটো হয় সুখটো মানুহে সুখটোক পোৱাই হ'ল গ'ল। চ' ইয়াতে ভাৰ্চুজৰ টাৰ্মছ আছিলে কি এইটো এটা গ্ৰীক টাৰ্ম আছিলে। আৰু এইখিনি অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। চ' ভাৰ্চুটো মেক্সিমাম লেটিন ৱাৰ্ড ভাৰ্চাছৰ ক্ষেত্ৰৰ এইটো মিনিংছৰ পৰা আহিছিলে আৰু তাৰ অৰ্থটো হ'ল কি মৰেল এক্সেলেঞ্চ।
এতিয়া হিন্দুইজমৰ মাজত ভাৰ্চুজ ইন হিন্দুইজমৰ আমি ডে বেলেগ বেলেগ চক্ৰেটিছৰ ভিউ আছিলে কি ভাৰ্চুত, প্লেটৰ কি ভিউজ আছিলে ভাৰ্চুত, এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এৰিষ্টটলৰ কনচেপশ্যন অফ ভাৰ্চুজ, এইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল। চ' মেইনলি কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁলোক কি কৰিছিলে ভাৰ্চুৰ ওপৰত কিছুমান তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ভিউ যিবিলাক আছিলে এইবিলাক দিছিলে আৰু এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে তেওঁৰ নিজৰ ভাৰ্চনখিনি। চ' ছাপ'জ ভাৰ্চুজৰ মতে এৰিষ্টটলৰ কি ভিউ আছিলে, তাৰপিছত এই প্লেটৰ কি ভিউ আছিলে, চক্ৰেটিছ দিয়ে আৰু কি আছিলে ক্লাছিকেল ফিলচফি, সেইটো সময়ত তেওঁলোকে কি আছিলে ফিলচফাৰ্ছ আছিলে, চ' ক্লাছিকেল ফিলচফিৰ টাইমৰ। চ' এইটো এতিয়া আমি ভাৰ্চুজৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু ধৰ্মৰ মতে কি আছিলে, যে ভাৰ্চুজৰ ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেঞ্চটো কি আছিলে। হিন্দু ধৰ্মত গুণাৱলী যিবিলাক, হিন্দু ধৰ্মত কি আছিলে, ধৰ্ম পালন কৰা, সকলোৰে বাবে অনুগ্ৰহ আৰু সদাচৰণৰ যি বিশেষ গুণবোৰ আছে সেয়ে অৱশ্যে মানি চলাবৰ বাবে কোৱা হৈছিলে। কিন্তু যেনে মানুহৰ মানৱজাত বা স্বভাৱৰ যি পৃথক গুণবোৰ আছে, যি নিজৰকে ভাল চিন্তাৰ অৱস্থান ৰাখিবলৈ সহযোগ কৰে, এই বস্তুবোৰৰ ছাডেনলি কোনোবাই ইমান মানুহৰ যি এটা স্বভাৱ হয়, এই স্বভাৱটো ছাডেনলি পৃথক কৰিব নোৱাৰে গুণবোৰৰ। চ' ইয়াতে বস্তুৰ প্ৰকৃতিৰ গুণ তিনিটা অৱস্থা আছে, যাক বেদ আৰু অন্যান্য ভাৰতীয় শাস্ত্ৰত যেনে সাংখ্যকাৰিকা, চৰম সংহিতা বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে সত্য, ডেট মিনছ সত্য, ভাল সৃষ্টিৰ স্থিৰতা আৰু বুদ্ধিমত্তা। সত্য মিনছ হোৱাট, সত্য মিনছ হ'ল যিকোনো বস্তু বা এজন ব্যক্তি ভাল, তাৰপিছত সৃষ্টিৰ হয় স্থিৰতা আৰু বুদ্ধিমত্তা। ৰজস হ'ল কি আকৰ্ষণ, পৰিচালনা, শক্তি আৰু কাৰ্য, আৰু তমস হ'ল অজ্ঞানতা, প্ৰতিবন্ধকতা এণ্ড অলসতা, ধ্বংস। এইবোৰ হ'ল কি তমস। প্ৰতিটো ব্যক্তিয়ে এই গুণবোৰৰ মিশ্ৰণ বৰ্তমানৰ অন্তৰালে বুলি আৰু ভ্ৰষ্টতাত অন্তৰালে হৈছিলে। সত্যৰ অৱস্থাত থকা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰকৃতিৰ ভিতৰতে সেই অৱস্থাটো প্ৰদান থাকে, যাক তেওঁ ধৰ্মৰ গুণাৱলীৰ অনুগামী হৈহে লাভ কৰে। চ' এই গুণাৱলীৰ মাজত কি আছে যে ভাৰ্চুজ মিনছৰ গুণাৱলীবিলাক আৰু ভাইচেছ মিনছ হ'ল যিবিলাকত গুণ নাই, মানে বেলেঞ্চ জিৰ', তাৰ একো গুণে নাই। চ' এতিয়া ভাৰ্চুজ ইন হিন্দু ধৰ্মত এইখিনি আছিলে যে ধৰ্ম পালন কৰাখিনি কিমান এই তিনিটা যি তাৰ অৱস্থা থাকিব, যোনটোৱে বেদ বা অন্যান্য ভাৰতীয় শাস্ত্ৰত যি ফল' কৰা হ'ল, যেনেকা সাংখ্যকাৰিকা, চৰম সংহিতা, এইবোৰে বস্তুত বৰ্ণনা কৰা হৈছে যিবিলাক সত্যৰ লগত ৰিলেটেড, যেনেকা ভাল সৃষ্টিৰ, সত্য মিনছ হোৱাট এনিথিং ইউ কেন নট চে ইট ইজ ট্ৰুথ, বাট যিটো সত্যৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰত মিল আছে। চ' ৰজসৰ সত্যৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে ভাল সৃষ্টিৰ আৰু স্থিৰতা আৰু বুদ্ধিমত্তা, আৰু ৰজস হ'ল কি আকৰ্ষণ, পৰিচালনা, শক্তি, কাৰ্য, আৰু তমস হ'ল অজ্ঞানতা, প্ৰতিবন্ধকতা এণ্ড অলসতা, ধ্বংস। যিহেতু সত্য, ৰজস, তামস এইকেইটা পাইছা, দেন ডেট মিনছ হোৱাট এইকেইটা ডিটেইলছ আলোচনা কৰিলে আমি এইকেইটাৰো পাই যাম। চ' হোৱাট আৰ দ্য তমস, এইবোৰ। চ' প্ৰতিটো ব্যক্তিয়ে কি কৰে, এই গুণবোৰৰ মিশ্ৰণৰ বৰ্তমান অন্তৰালে বুলি বা ভ্ৰষ্টতাত অন্তৰালে হৈছে সত্যৰ অৱস্থাত থকা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰকৃতিৰ বিপৰত সেই অৱস্থাটো প্ৰদান থাকে, আৰু যাক তেওঁক ধৰ্মৰ গুণাৱলীৰ অনুগামী কৰা হৈহে লাভ কৰে।
চ' সত্যৰ ধৰণসমূহ হ'ল কি কিছুমান বস্তু যেনেকা দানশীলতা, সকলো মানৱতাৰ বাবে নিঃস্বাৰ্থ সেৱা, তাৰপিছত ৰোধ, মধ্যমতা, সকলো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ৰোধ আৰু মধ্যমতা ৰাখিবলৈ, তাৰপিছত যৌন সম্পৰ্ক খোৱা আৰু অন্যান্য আনন্দদায়ক কাৰ্যসমূহৰ মাধ্যমৰ ভিতৰত ৰখা উচিত। তাৰপিছত এই বস্তুবোৰ কি হয়, সত্যৰ ধৰণসমূহ হ'ল, এইবোৰ হ'ল সত্যৰ ধৰণসমূহ। যি ভাৰ্চুৰ মাজত এইবোলে নিজৰ সৈতে সততা, পৰিবাৰ, বন্ধু আৰু সকলো মানৱতাৰ প্ৰতি সততাৰ দাবী কৰা হয়। তাৰপিছত পৰিষ্কাৰতা, বাহ্যিক পৰিষ্কাৰতা, ভাল স্বাস্থ্য আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে পালন কৰা উচিত। আন্তৰিক পৰিষ্কাৰতাও ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তিৰ আৰু নিঃস্বাৰ্থতাৰ, অহিংসাৰ আৰু সকলো অন্য গুণৰ মাধ্যমে পালন কৰা হয়। চ' ইতিমধ্যে কি হ'ল, যি পৰিকল্পনাৰ আন্তৰিক পৰিষ্কাৰতা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি অন্যান্য গুণৰ মাধ্যমে পালন কৰা হয়, যি মদ্যপানৰ পৰা ৰোধ কৰি ৰক্ষা কৰা হয়। তাৰপিছত বিশ্ববিদ্যালয়তা, সকলোৰে সকল বস্তুৰ এবং আৰু বিশ্বৰ প্ৰথম সহিষ্ণুতা আৰু সন্মান দেৱতা। তাৰপিছত শান্তিৰ এতিয়া হ'ল কি, লাষ্ট কি হ'ব, একে সময়তে অধিক লাভ কৰিবলৈ আৰু তাৰ চাৰিওফালে থকা সকলোৰ বাবে এক শান্তিপূৰ্ণ পন্থা পালন কৰা উচিত। চ' এই যে সত্তাৰ ভাৰ্চুজ ইন হিন্দুইজমৰ মাজত এইবিলাক মোডছ অফ সত্তা, যেনেকা কি আছে মোডছ অফ সত্তা, এল্ট্ৰুইজম, যেনেকা হ'ল দানশীলতা, এল্ট্ৰুইজম মিনছ হোৱাট, দানশীলতা। দেন ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এণ্ড মডাৰেশ্যন, মানৱতাৰ আৰু নিঃস্বাৰ্থ সেৱা। তাৰপিছতো হ'ল কি, যে অনেষ্টি, সত্যতা, অনেষ্টি মিনছ হোৱাট, সত্যতা। তাৰপিছত হ'ল ক্লিনিংনেছ, ক্লিনিংনেছ মিনছ হোৱাট, সত্যতা। নেক্সটটো কি হ'ল, পৰিষ্কাৰতা, হ'ল কি পৰিষ্কাৰতা। তাৰপিছতো হ'ল কি ইউনিভাৰ্চেলিটি, বিশ্ববিদ্যালয়তা, ইউনিভাৰ্চেলিটি। এণ্ড দেন এইকেইটাই আছে, বিশ্ববিদ্যালয়তা। তাৰপিছতো হ'ল ভায়োলেন্স, মানে অহিংসা, মানে শান্তি। তাৰপিছতো হ'ল কি শান্তি। চ' দিজ আৰ দ্য মিনিং হোৱাট, দিজ আৰ দ্য মিনিং, একে সময়তে অধিক লাভ কৰিবলৈ আৰু তাৰ চাৰিওফালে থকা সকলোৰ বাবে এক শান্তিপূৰ্ণ পন্থা পালন কৰা উচিত। ত' এতিয়া ইয়াতে যে সত্যৰ ধাৰণা হ'ল এইকেইটা আমি ডিটেইলছ এইখিনি গোটেইখিনি কি হ'ল ভাৰ্চুজ। এইখিনি হ'ল কি হিন্দুইজমৰ ভাৰ্চুজ ইন হিন্দুইজমৰ মাজত পৰিছে এইখিনি। So the highest principle in many Vedic based spiritualities and it is likened to the আৰু ঈশ্বৰৰ কি হয় ক্লোজনেছটো বাঢ়ি আহে যেতিয়া আমি এই সত্যৰ ধৰণ কেইটাত ফেইথ কৰোঁ বা ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ লগত কি হয়, ঈশ্বৰৰ যি ক্লোজনেছটো সেইটো আৰু বেছি হৈ যায়। আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যি ভক্তিৰ বা নিঃস্বাৰ্থতাৰ বা অহিংসাৰ আৰু সকলো যি অন্য ধৰণৰ গুণৰ মাধ্যমে পালন কৰা হয়, এইবোৰো কি হয় ক্লোজ হিন্দু ধৰ্মৰ যি ভাৰ্চুজৰ গুণবিলাকৰ কাৰণত তেতিয়াহে শান্তিটো অট'মেটিকেলি বাঢ়ি উঠে, শান্তিপূৰ্ণ ষ্টেপ হৈ যায় আৰু তেতিয়া এইটো পন্থা পালন কৰাও উচিত। দেন হ'ল কি অহিংসাৰ মাজত, এতিয়া অহিংসা যিটো ভায়োলেন্স, এইটোৰ সম্পৰ্কটো কি হ'ব, অহিংসা ভায়োলেন্স বা অহিংসা, এইটোৰ সম্পৰ্কটো হ'ল, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কি হত্যাকৰণ নকৰা, কোনোবাক হত্যা নকৰা
বা যিকোনো জীৱ বা চেতনাময়ীৰ বাবে নিজৰ যিকোনো ৰূপত হিংস্ৰ নাহিব পৰা। সেয়েহে হ'ল যিসকল এই ধৰ্ম পালন কৰে আৰু তেওঁলোকে মাংসাহাৰী নহয়, কাৰণ সিহঁতৰ বাবে খাদ্যৰ উপাৰ্জনৰ বাবে জীৱধৰণক হিংস্ৰ বুলি মনে কৰে। যেতিয়া স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য বজাই ৰখাৰ বাবে কম হিংস্ৰ পথ আছে, যেনেকা বয়স্ক আৰু শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি সন্মান, এইটো এটা ভাৰ্চু হয়। চ' এই গুণটো শিকিবলৈ সন্মান আৰু বয়স্ক আৰু যিসকলৰ উৎপত্ত আত্মবাহ্য কৰি শিক্ষা দিয়ে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও সন্মান এতিয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। গুৰু বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক খুব মাতন সৰ্বোচ্চ নীতিৰ অন্যতম ৰখা হৈছে। চ' ইয়াতে বহু ঋতক ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতাসমূহ আৰু সেই ঈশ্বৰৰ তুলনীয়। চ' ইয়াতে যোনটো ভায়লেন্স বা অহিংসাৰ বিষয়ে যিটো হৈছে, এইটো ইয়াতে ধুনীয়াকে দিয়া হৈছে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ইয়াতে। চ' ইয়াতে একে সময়তে অধিক লাভ কৰিবলৈ যি সত্তৰ ধৰণসমূহৰ পিছত যিবিলাক অহিংসাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যি পাওঁ, এইটো তাৰপিছত পৰিষ্কাৰতাৰ ক্ষেত্ৰতো বাহ্যিক পৰিষ্কাৰতা, ভাল স্বাস্থ্য আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে পালন কৰা হয়। চ' আন্তৰিক পৰিষ্কাৰতা, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি, নিস্বাৰ্থতা, অহিংসাৰ আৰু সকলো অন্য গুণৰ মাধ্যমেও পালন কৰা হয়। কিন্তু যি মদ্যপানৰ পৰা বোধ কৰি সক্ষম কৰা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়তা সকলো বস্তুৰ আৰু বিশ্বৰ পথৰ প্ৰতি সহিষ্ণুতা আৰু সন্মান দেখুওৱা হয়। চ' শান্তি একে সময়তে অধিক লাভ কৰিবলৈ আৰু তাৰ চাৰিওফালে কাটে থকা সকলোৰ বাবে পালন কৰা, এইটো এটা পৰিপূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ পন্থা বুলি পালন কৰা উচিত। চ' হিন্দু ধৰ্মৰ মাজত এইখিনি আছিলে ভাৰ্চুজ। তাৰপিছত আমি গুৰু বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক হলেও আমি কি কৰো, সৰ্বোচ্চ নীতিৰ অন্যতম হৈছে তাতে বহু ঋতক ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতাসমূহ আৰু সেয়া ঈশ্বৰৰ তুলনীয় শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰো আমি। That means what? মানুহে নিজৰ আনৰ আচাৰ, যি আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, মানুহে নিজৰ বা আনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, কৰ্ম, স্বভাৱ, চৰিত্ৰ আদিৰ বিচাৰ দিয়ে। চ' সেয়ে এই নীতিবোধ শক্তি মানুহৰ স্বভাৱত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দৰ্শনৰ যিটো শাখাই মানুহৰ আচৰণ, অৰ্থাৎ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাকে নৈতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত কৰে, তাকে নীতিশাস্ত্ৰৰ যে এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে ইয়াতে। এতিয়া আমি যি ভাৰ্চুজ ইন ইছলাম ৰিলিজন, সেইটো চাওঁ। ইছলাম ধৰ্মত কি গুণবিলাক আছিলে। চ' ইছলামৰ যি গুণ, এইখিনি চাওঁ যে ইছলামৰ গুণত হ'ল কি, মুছলিম পৰম্পৰাত কোৰাণ হৈছে কি, ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বাক্য হিচাপে পৃথিৱীৰ সকলো গুণৰ ডাঠ সঞ্চয়স্থান হ'ল আৰু নবী, বিশেষতঃ তেওঁলোকৰ ইছলাম ধৰ্মৰ যি হাদিছ বা অনুসৃত বচনসমূহৰ মাধ্যমত মানুহৰ ৰূপত গুণৰ এটা আদৰ্শ। আৰু ইছলাম শব্দে যাৰ অৰ্থ হ'ল কি গ্ৰহণ কৰা। চ' ঈশ্বৰক খপা হোৱাৰ গুণ আৰু যিকোনো বস্তুৰ ৰূপত গ্ৰহণ কৰাৰ গুণক প্ৰকাশ কৰে। চ' ঈশ্বৰৰ গুণাৱলীৰ ভিতৰত মমতা আৰু যি দয়া মানে মৰম, অৰ্থাৎ আৰবী ভাষাৰ মান্য ভাষাত হ'ল কি ৰহমান আৰু ৰহিম সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো এটা মান্য ভাষাত।
ইছলাম ধৰ্মৰ। পুৰাণৰ 114খন অধ্যায়ৰ বুলি খনক বাদে তেওঁ এইটো কৰিছিলে যে ঈশ্বৰৰ মমতাও আছে যে দয়ালু নামত বুলিও আৰম্ভ হয়। আৰবী ভাষাৰ মমতাৰ শব্দ হৈছে কি? ৰহমা। এটি সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ হিচাপে ইয়াৰ মূল পুৰাণত আমাৰ সৰবৰাহ আছে আৰু এজন সুপ্ৰতিষ্ঠিত মুছলিমেও প্ৰতিটি দিনে প্ৰাৰ্থনা আৰু প্ৰতিটি দিন প্ৰাৰ্থনা যি নামাজ বুলি কয় সেইখিনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ কি কৰে? ঈশ্বৰৰ নাম উদ্গাহিবলৈ, অৰ্থাৎ ইছলাম ধৰ্মত বিছমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম বুলি কৰিবলৈ বিচাৰে। এইবোৰ হ'ল কি হ'ল? এটা ভাৰ্চুজ হয় যিবিলাকৰ জৰিয়তে যিকোনো এটা বস্তু ভাল হ'ব কাৰণে বা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভণি কৰা হয়। বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মত কি হয়? নবী আৰু হাদিছৰ যিবিলাক মছলা আছে, নিয়ম আছে, এইবোৰ বা কিছুমান লাইনছ আছে যিবোৰ ট্ৰেন্সলেট কৰি আৰবীৰ পৰা বুজাবৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজতো আজিকালি এইবোৰ ষ্টাৰ্ট হয়। ইছলামৰ যিবিলাক গুণ মুছলিম পৰম্পৰাৰ পুৰাণ হৈছে কি? এখন ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বাক্য হিচাপে পৃথিৱীৰ সকলো গুণৰ দাঁত সঞ্চয়স্থান আৰু নবী বিশেষকৈ তেওঁৰ হাদিছ বা অনুষ্ঠিত বচনসমূহৰ মাধ্যমত মানুহৰ ৰূপত এই গুণৰ এক আদৰ্শ সেইটো হয়। ইছলাম ধৰ্মে যাৰ শব্দ হয় কি গ্ৰহণ কৰা হয় বা মমতা আৰু দয়া, অৰ্থাৎ আৰবী ভাষাৰ মান্য ভাষাত ঈশ্বৰৰ বহুত কেইটা নাম দিয়া হৈছিলে। এইবোৰক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তাৰপিছত মুছলিম ধৰ্মশাস্ত্ৰসমূহৰ যিবিলাক ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ মতে কিছুমান বস্তু যেনেকা বন্দী, কোনোবা যদি জেলত থাকে বা বন্দী হয়, তাৰপিছত উইড'জ হয় যিবিলাক বা এটিম যিবিলাকৰ মা দেউতা নাই এনেকা বা গৰীব, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও কি হয়? যথেষ্ট দয়া প্ৰেৰণা দিয়ে। পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক গৰীবক জাকাত দিয়া হয় আৰু পেৰেণ্টছ যিবিলাকৰ অৰ্ফন হয় তেওঁলোককো এটা গিফ্টৰ নিচিনা এইবিলাক বস্তু দিব পাৰে বা সকলো মুছলিমৰ বাবে কিছুমান বস্তু তেনেকা এটা যিটো কৰিবই লাগিব মানে এনেকা একৰ্ডিং টু ইছলাম ধৰ্মত কুৰাণৰ যিবিলাক বস্তু এইখিনি মেক্সিমাম ফ'ল' কৰা হয় আৰু তাতেই দিয়া গ্ৰন্থখনতে দিয়া আছে যে মানে এই নিয়মবোৰ মানিব লাগিব। যেনেকা 5টা জাকাত হিচাপত এইটো বস্তু দিয়া হয়। ৰমজান মাহৰ সময়তো ৰোজা বা চৌম কৰা হয়। এইটো এটা উদ্দেশ্য হৈছে কি অকল্পনীয়তাৰ পৰা, দুৰ্ভোগৰ পৰা আৱেগ অনুভৱ কৰাৰ সাহায্য কৰা বা লগতে অন্যান্য লোকৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা যি শিকাৰিকতাৰে উন্নত আৰু গৰীব বা দিনজনৰ প্ৰতি দয়া বিকাশ কৰাৰ বাবে। মুছলিম গুণাৱলীসমূহ হৈছে কি প্ৰাৰ্থনা, মনন, তাৰপিছত সত্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সত্তা, মিতভাৱ, বিচাৰযোগ্যতা, মধ্যতা, আত্মনিয়ন্ত্ৰণ কৰা, তাৰপিছত শৃংখলা অধ্যৱসায় কৰা, এইবোৰ বস্তু হ'ল কি এটা ধৈৰ্য, তাৰপিছত আশা, গৰিমা, সাহস, ন্যায়, সহনশীলতা, জ্ঞান, ভাল ভাষণ, সন্মান, পবিত্ৰতা, মৰম, দয়া, কৃতজ্ঞতা, উদাৰতা, সন্তুষ্টি আদি। এই বস্তুবোৰ হ'ল কি ইছলামিক ভাৰ্চুজৰ মাজত ভাৰ্চুজ ইন ইছলামৰ
এই বস্তুবোৰ আছে। ফাৰ্ষ্টতে হ'ল কি প্ৰাৰ্থনা কৰা, তাৰপিছত এই যিবিলাক পইণ্ট আউট কৰিলোঁ, যি মনন কৰা, সত্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সত্তা, মিতাভাৱ, বিচাৰযোগ্যতা, মধ্যতা, আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, তাৰপিছত শৃংখলা, অধ্যৱসায়, ধৈৰ্য ধাৰণ কৰা, কোনোবা আশা কৰা, গৰিমা, তাৰপিছত সাহসৰ লগত ন্যায়, সহনশীলতা, তাৰপিছত জ্ঞান, ভাল বাসন, সন্মান, পবিত্ৰতা, এইবোৰ বস্তু কৃতজ্ঞতা আৰু উদাৰতা আদিত্য। বিশ্বাস হৈছে কি এটা, তাৰ মাজত বিশ্বাস এটা বস্তুটো হ'ল কি ফেইথ, ট্ৰাষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। এই বিশ্বাস, সেইটো হ'ল কি অভ্যাস বা যিটো সমাজৰ সন্দৰ্ভত নৈতিক ৰূপে অবৈধ, বিকৃতি আৰু অথবা অধৰ্মীয় বুলিও গণ্য কৰা হয়। সামান্য ব্যৱহাৰত বিশেষণটো ভুল, দোষ, ৰোগ প্ৰৱণ বা মাত্ৰা খাৰাপ অভ্যাসৰ বাবে উল্লেখ কৰিব পাৰে। বিশেষণৰ বাবে অনুৰূপ শব্দসমূহৰ ভিতৰত দুখ, অদমতা, তাৰপিছত পাপক, অসংগতি, তাৰপিছত দুৰ্গুণ আৰু দূষণ অন্তৰ্ভুক্ত। তাৰপিছত আধুনিক ইংৰাজী শব্দটো যি ইয়াৰ মূল অৰ্থটো সবাতকৈ ভালকৈ প্ৰকাশ কৰে, সেয়া হৈছে কি শব্দটো বিশ্বাস, যাৰ অৰ্থ হৈছে বিশ্বাসৰ সৈতে পৰিপূৰ্ণ। এই দৃষ্টিকোণেৰে বিশেষণটো লেটিন শব্দ বিটিয়ামৰ পৰা আহিছে আৰু ই অৰ্থ হৈছে বিফলতা বা বিচাৰ। বিশেষণ আৰু গুণৰ বিপৰীত, বিশেষণ আৰু গুণৰ বিপৰীত। ভাইচেছ যিটো হয়, তাৰপিছত হ'ল কি কিছুমান অভ্যাস আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে আমি এই ভাইচ শব্দটো জেনেৰেলি, এতিয়া ভাৰ্চুজৰ অপজিটটো হ'ল কি ভাইচ। ভাইচ শব্দটো জেনেৰেলি আমি বিভিন্ন কাৰ্যকলাপলৈও জনপ্ৰিয়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিবোৰ কিছুমানৰ দ্বাৰা অনৈতিক বুলি গণ্য কৰা হয়। কিন্তু ইয়াৰ এটি তালিকাত এলকহল আৰু অন্য বিনোদনমূলক ড্ৰাগৰ ব্যৱহাৰ, জুৱা, ধূমপান, তাৰপিছত অচেতনা, ধোঁকা, মিছা পতাৰ বাবে আৰু স্বাৰ্থপৰতাৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বাবে সংস্কৃতিৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰক বিপৰীতে যিসকল আচৰণ বা মনোভাৱ থাকে সেয়েহে ভাইচ বুলি জনোৱা হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে এক বিশেষ সংস্কৃতিত পুৰণি সমূহৰ বাবে এটা মৌলিক উপাদান হিচাপে বৰ্ণনা কৰা মদ্যপানৰ পৰা পলুৱাৰ প্ৰবৃত্তিকেইটাই ভাইচ বুলি গণ্য কৰা হয়। অট'মেটিকেলি ভাৰ্চুজৰ যিবিলাক অপজিট হয়, এইটো হয় কি হয় ভাইচ হয়। কিছুমান গুণ নাই যিবোৰৰ অচেতনতা, ধোঁকা দিয়া, মিছা কথা কোৱা, এইবোৰ নিজৰ মানে নীতি যিবোৰ ভাল, মৰেল ভাল, এইটোৰ ঠিক অপজিট যিবিলাক হয়, এইখিনিতে কি বুলি কয় ভাইচ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইবোৰ যে এতিয়া ভাইচ বস্তুটো যদি আমি ভাষ্ট মেনি প্লেচেছত এইটো বহুত বেছিকৈ দিয়া হৈছে। এইটো আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিলে তাকে আমি তাৰ বিনোদনমূলক যি ড্ৰাগছৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ হয়, তাৰপিছত জুৱা, তাৰপিছত ধূমপান, অচেতনতা, ধোঁকা, মিছা পতা, এই বস্তুবোৰৰে এটা ৰূপ হয় মেইনলি। ভাৰ্চুজৰ যিমান অপজিটৰ যি আছে, যিবিলাক ভাৰ্চুজ চবতকে বেয়া বুলি আমি বুজিব পাৰোঁ, এই গোটেইবোৰ কি হয় কাৰ্যকলাপে জনপ্ৰিয়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিবোৰ কিছুমানৰ দ্বাৰা অনৈতিক বুলি গণ্য কৰা হয়, যেনে অনৈতিক বুলি ভাবোঁ আমি, ইয়াতো এটা তালিকাত এলকহল আৰু অন্য বিনোদনমূলক ড্ৰাগৰ
ব্যৱহাৰ। চ' জোৱা, ধূমপান আৰু অসচেতনতা, তাৰপিছত ধোঁকা, এইবোৰ বস্তু আমি অলপ ফ'ল' কৰিব লাগিব। মুঠতে ভাৰ্চুজ আৰ দ্য অপজিট অফ ভাৰ্চু, ভাইচেছ আৰ দ্য অপজিটছ অফ ভাৰ্চুজ। চ' ইয়াতে খ্ৰীষ্টানৰ কিছুমান ভাইচেছ আছে যিবোৰ হ'ল কি এই আমাৰ এইটো BPYCৰ 132ৰ ইউনিট 3 এইটো চেপ্টাৰত ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছত, এইটো চেপ্টাৰত ভাইচেছৰ এইখিনিতে এই খ্ৰীষ্টানৰ কিছুমান ভাইচেছ দিয়া হৈছে যিবোৰ হ'ল কি দ্য খ্ৰীষ্টিয়ান ভাইচেছ বুলি 3.8.1ত চেপ্টাৰৰ 3.1 যিটো চিৰিয়েল পইণ্ট হয় এইটোতে দিয়া আছে। চ' খ্ৰীষ্টানসকলে কি বিশ্বাস কৰে যে দুখৰ দুই ধৰণ আছে, যি দুখ শাৰীৰিক সংগঠনৰ পৰা উৎপন্ন হয় আৰু যেনে বিকৃতিৰ প্ৰকৃতিয় যেনেকা কামনা, আৰু যি দুখ আত্মিক ক্ষেত্ৰত মিছা ষ্টেচনৰ পৰা উৎপন্ন হয়। প্ৰথম ধৰণৰ দুখ যদিও পাপ হৈছে কিন্তু দ্বিতীয়টিৰ পৰা কম গম্ভীৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। চ' কিছু দুখ যে এনেকা নহয়, যি খ্ৰীষ্টানৰ দ্বাৰা আত্মিক হিচাপেহে পৰিস্ফুট হৈছে, সিহঁত হৈছে কি ধৃষ্টতা এণ্ড পবিত্ৰতা ভংগ কৰা। ধৃষ্টতা মিন্স হোৱাত কি পবিত্ৰতা ভংগ কৰা, এণ্ড ধৰ্ম ত্যাগ মিন্স হ'ল বিশ্বাস ভংগ কৰা। ধৰ্ম মিন্স হোৱাত মেইনলি হ'ল কি আমি এটা ট্ৰাষ্ট ৰাখোঁ, আমাৰ যোনটো ধৰ্ম এইটো ট্ৰাষ্ট। এতিয়া কোনোবা এজনে যদি ধৰ্ম ত্যাগ কৰে দেট মিন্স হোৱাট ট্ৰাষ্ট কৰিলে। এণ্ড হতাশা আশা ভংগ কৰা, তাৰপিছত ঘৃণা প্ৰেম ভংগ কৰা, প্ৰেম ভংগ কৰি ঘৃণা উৎপন্ন কৰা, আৰু উদাসীনতা। চ' এই বস্তুবোৰ খ্ৰীষ্টানত বেছিকৈ এইটো ধৰ্মযোগ্যসকলে যুক্তি দিয়েছেন যে আটাইতকৈ বিধ্বংসী হ'ল এইটো কি যে বিদ্বেষী ধ্বংস এক ধৰণৰ গৰ্ব বা আত্মৰ পূৰ্ণ ইষ্টজনৰ সঠিকতাক অনুসৰণ কৰে। চ' কিছু দুখ যি খ্ৰীষ্টানৰ দ্বাৰা আত্মিক হিচাপে পৰিস্ফুট হৈছে, সিহঁত হৈছে কি ধৃষ্টতা, পবিত্ৰতা ভংগ কৰে। ধৃষ্টতা মিন্স পবিত্ৰতা ভংগ কৰে, আৰু উদাসীনতা লগতে হৈছে। চ' খ্ৰীষ্টান ধৰ্মসকলে যুক্তি দি আছে যে আটাইতকৈ বিধ্বংসী দুখ এক ধৰণৰ গৰ্ব বা আত্মৰ পৰিপূৰ্ণ ইষ্টজনৰ সঠিকতাক অনুসৰণ কৰে। চ' ৰোমান কেথলিকৰ বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে কিছুমান ভাইচেছৰ ক্ষেত্ৰত। অসৎ আচৰণ আৰু পাপক এজন মধ্যৰেখাৰূপে ধাৰণা কৰে, যি এটি অভ্যাস যাক পাপ কৰিবলৈ প্ৰবৰ্তা কৰে। চ' ৰোমান কেথলিকৰ পাপ শব্দটোৰ দীনতা হৈছে যে নৈতিকভাৱে ভুল কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু এই অধ্যায়ত শব্দটোৰ বিশেষ আলোচনা সমূহৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব। চ' পাপ আৰু অসৎ আচৰণৰ নহয়, যিজনক ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা শক্তিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰে। আনহাতে কোনো ব্যক্তিৰ পাপক ফৰগিভনেছ পোৱাৰ পিছতো সেই তলৰ যিটো অসৎ আচৰণ হৈ থাকে যেনেকা, চ' যেনে অসৎ আচৰণৰ পূৰ্বে পাপক অনুৰাগ কৰাটো হ'ল কি সৃষ্টি কৰা হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ অসৎ আচৰণৰ কবলিত নহ'ব।
কৰাকৈ বাৰম্বাৰ প্ৰেৰণাক ৰোধ কৰি আত্মিক কাৰ্য কৰিলেহে মচিব পৰা যায়, যিয়াৰ বাবে অসৎ আচৰণৰ অধিক গভীৰ হৈছে আৰু তাৰ মচিবলৈ অধিক সময় আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিব। চ' ৰোমান কেথলিকৰ গীৰ্জাই যিটো অসৎ আচৰণ আৰু পাপক এজনক মধ্যৰেখা ৰূপে ধাৰণা কৰে, যি এটি অভ্যাস যাক পাপ কৰিবলৈ প্ৰবৰ্ত্তা কৰে, ৰোমান কেথলিকসকলে পাপ শব্দটোৰ দীনতা হৈছে যি প্ৰত্যক্ষভাৱে ভুল কাৰ্য আৰম্ভলৈ কৰে, যেনে অসৎ আচৰণৰ পূৰ্বে পাপক অনুৰাগ কৰাটো সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ অসৎ আচৰণৰ কবলিত নহব পৰাকৈ প্ৰেৰণা কৰি ৰোধ কৰি আত্মিক কাৰ্য কৰিলেও মচিব পৰা যায়, যিয়াৰ বাবে অসৎ আচৰণৰ অধিক গভীৰ হৈছে আৰু তাৰ মাচিবলৈ অধিক সময় আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিব। চ' এইবোৰৰ মাজত যিবিলাক নীতিৰ যিবোৰৰ মাজত যিয়াৰ ভিতৰত অসৎ আচৰণৰ গভীৰ অৰ্থ হৈছে, ধৰ ডান্টেছ 7 ডেডলি ভাইচেছ বা প্ৰাইড ভেনিটি, এইটো এটা হোল্ডিং কৰিছিলে। ইন লেটিনত 7 ডেডলি চিনছ বুলি কৈছিলে। চ' 7 ডেডলি চিনছৰ মাজত কি আছিলে, এবাৰ লেটিন লিষ্টৰ মাজত 7 ডেডলি চিনছটো তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে এণ্ড ৰেফাৰ্ডো কৰিছিলে এজ গুলা বুলি। চ' এইটো যিমান ভাইচেছৰ মাজত কিছুমান আচৰণ আছে যিবোৰ আচৰণ বা স্বভাৱৰ মাজত কিছুমান ভাল বেয়া সৎ অসৎ আদি নৈতিক গুণবোৰৰ যেনেকা মূল্যায়ন আদৰ্শ সাপেক্ষ হিচাপত যিকোনো এটি নৈতিক আদৰ্শ বুলি মানি থাকোঁ আমি, আৰু তাতে মানুহৰ আচৰণৰ যি নৈতিক গুণৰ বিচাৰ, সেই গুণৰ বিচাৰে এইটো ভিত্তি কৰিয়েই নীতিবিদ্যাক পৰম শ্ৰেষ্ঠ সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান বুলি আলোচনা কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে ভাইচেছৰ এটা পপুলাৰলি এপ্লাইড আছে যে ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিজ বা ইমৰেল ৱাৰ্ড। ভাৰ্চুজ এইটো হ'ল লেটিন টাৰ্ম ফৰ মৰেল এক্সেলেঞ্চ। তাৰপিছত ভাৰ্চুজটো হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান ভাৰ্চুজৰ ক্ষেত্ৰত চক্ৰেটিছৰ যিবিলাক আলোচনা আছিলে, এইটো আছিলে কি ডিপেষ্ট আছিলে যি মৰেল প্ৰস্পাৰিটিৰ মাজত হিউমেনছে কি কৰে চ' virtues according to Socrates is the deepest and most basic propensity of the humans, এইটো আছিলে চক্ৰেটিছৰ মতে। চ' ইয়াতে কি হয়, ভাৰ্চুটোৰ নলেজ হয়। চক্ৰেটিছৰ মতে ভাৰ্চু হ'ল কি নলেজ এণ্ড ইজ দ্য ডিপেষ্ট এণ্ড ভাৰ্চু is the deepest and the virtue of a so ইয়াতে চক্ৰেটিছৰ মতে এইটো ডিপেষ্ট most basic propensity of humans according to Socrates। আকৌ প্লেট'য়ে ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে তাতে কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চুজ যেনেকা দি ৰিপাব্লিক, তাৰপিছত মডাৰেশ্যন, এইবোৰ আছিলে প্লেটৰ। জাষ্টিচ, এইবোৰ আছিলে প্লেটৰ। প্লেট'য়ে এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি প্লেট'য়ে যি উইজডম এক্সপ্লেইন কৰাৰ ৰিজনটো আছিলে যে উইজডম কামছ ফ্ৰম দ্য এক্সাৰচাইজিং ৰিজনছ, কাৰেজ ফ্ৰম এক্সাৰচাইজিং ইমোশনছ অৰ স্পিৰিট, এণ্ড মডাৰেশ্যন হ'ল ফ্ৰম এলাউইং ৰিজনছ টু অভাৰ ৰুল ডিজায়াৰ, যি মানুহৰ যি ডিজায়াৰ আছে এইখিনিৰ ওপৰত অভাৰ ৰুল কৰা। তাৰপিছত জাষ্টিচ অলছ' ডিছক্ৰাইবড বাই দ্য প্লেটো দেট দ্য ফাউণ্ডিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভিং ভাৰ্চুজ। জাষ্টিচটো এপ্লাই কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগিব, ভাৰ্চুজৰ লগত এটাচমেণ্ট থাকিব লাগিব, আদাৰৱাইজ ইউ কেন নট।
So Plato describes কৰিছিলে four the republic, the wisdom, courage, moderation, তাৰপিছত justice. Plato defines how an individual এইখিনি গোটেই প্লেটৰ ডিছকাশ্যন আছিলে তাৰপিছত এৰিষ্টটলেও ডিফাইন কৰিছিলে যে ভাৰ্চুৱেছ কি আছিলে হেবিট অফ চইচেছ আছিলে একৰ্ডিং টু এৰিষ্টটল ভাৰ্চু কি আছিলে হেবিট অফ চইচেছ আৰু দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ হুইচ লাইজ ইন এইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স যিবিলাক এৰিষ্টটলৰ মতে আছিলে এইটো আছিলে ভাৰ্চুজৰ হেবিট অফ চইচেছ তাৰপিছত লিবাৰেলিটি তাৰপিছত লিবাৰেল বস্তুখিনি তেওঁৰ ডাইৰেক্টলি লিবাৰেলি আছিলে আৰু তেওঁৰ মতে আৰু এটা বস্তু আছিলে এ ভাৰ্চু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ইট ইফ এ মিডিল পজিশ্যন বিটুইন টু ভাইচেছ তেওঁ কৈছিলে কি দুটা ভাইচেছৰ মাজত এটা লিবাৰেল হ'লে ভাল হয় যে এটা মানে দুটাৰ অপজিটত এটা দুটা ভাৰ্চুছৰ অপজিটত এটা ভাইচ চ' ইয়াতে আকৌ a virtue is regarded as it were a middle position between the two vices. Courage, for example, এটা হল কি middle position between rashness and cowardice আৰু এটা হল liberality is the middle position between extra baggage and misalignment. So এইবিলাক বস্তুৰ মাজত কি হয় ভাইচেছটো ভাৰ্চুৰ পৰা যেতিয়া এইটো কনচেপশ্যনটো মেক্সিমাম গ্ৰীভ এমফাচিছৰ যি হাৰমনি এৰিষ্টটলে দিয়াটো আছিলে এইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁ এইটো লাইন্স বনাইছিলে আৰু ভাৰ্চুজৰ যি এই ভাৰ্চুজৰ যি অপজিটৰ ভাইচেছ হয় সেইটো হ'ল কি এটা প্ৰেক্টিচ ভাইচটো হ'ল কি হয় এটা প্ৰেক্টিচত হৈ যায় এইটো প্ৰেক্টিচ আৰু হেবিট কনচিডাৰ্ড হয় ইমৰেল এইটো এটা হেবিট টাইপ হৈ যায় ভাইচেছটো যি হ'ব কি ইমৰেল তাৰপিছত ডিবেট অৰ ডিগ্ৰেডিং দ্য ছ'চাইটিটো চ' মেক্সিমাম মাইনৰ ইউচেজত কি হ'ব ভাইচ কেন ৰেফাৰ টু এ ফল্ট মেক্সিমাম মাইনৰ ইউজত গ'লে ভাৰ্চুত কি হ'ব এইটো পইণ্টিঙৰ নিচিনা হৈ যাব সদায় পইণ্টিং যেনেকুৱা দুখটো ওলোৱা তেনেকুৱা বস্তু চ' ভাইচেছ ইজ এ প্ৰেক্টিচ অৰ এ হেবিট কনচিডাৰ্ড ইমৰেল তাৰপিছত উইকনেছ দ্য মডাৰ্ণ ইংলিছ যিবিলাক টাৰ্ম আছিলে দ্য বেষ্ট কেপচাৰ্ছ ইজ অৰিজিনেল মিনিং অফ দ্য ৱাৰ্ড তাৰপিছত লেটিন ৱাৰ্ডৰ বিটিয়াম মিনিং ফলিং ইন ডিফেক্ট vice is opposite of the word vice comes from the Latin word vitium meaning falling or defect meaning to all ki failing or defect maximum failing vice to failing মানে ভুল or defect মানে ভুল So, এই ভাইচেছটো মেক্সিমাম ইউজ ৰোমান কেথলিকৰ লগত গীৰ্জাত যি অসৎ আচৰণ আৰু পাপক এজন মধ্যৰেখা ৰূপে ধাৰণা কৰিছিলে এইটো এটা যি এটা অভ্যাস যাক পাপ কৰিবলৈ প্ৰবৃত্ত কৰে আৰু সিমান ৰোমান কেথলিকক পাপ হিচাপে দীনতা হৈছে যে নৈতিকভাৱে ভুল কাৰ্য কৰিবলৈয়ে সক্ষম হয় চ' এইটো অধ্যায়ত আমি শব্দটোৱে সদায় পাপসমূহক উল্লেখ কৰি লৈ আহিল আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি চ' পাপটো আৰু অসৎ আচৰণ নহয় যিজনক ঈশ্বৰৰ সমান প্ৰাণীক যদি প্ৰাৰ্থনা শক্তিৰ জৰিয়তেও যি ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা শক্তিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰে সেইটোতেও কি হ'ব এটা পাপৰ নিচিনা হৈ যাব চ' যিজনক ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা শক্তিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰে আনহাতে কোনো ব্যক্তিৰ পাপক ফৰগিভনেছ পোৱাৰ পিছতহে তলৰ যি অভ্যাস বা অসৎ আচৰণ থাকে এইটো চ' যেনে অসৎ আচৰণৰ পূৰ্বে পাপক অনুৰাগ কৰাটোহে সৃষ্টি কৰা হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ অসৎ আচৰণৰ পিছতহে
কবলিত নহ'ব পৰাকে বাৰম্বাৰ প্ৰেৰণা ৰোধ কৰিয়ে আত্মিক কাৰ্য বা এই আত্মিক কাৰ্য কৰিলেও মচিব পৰা যায়। জিয়াৰ বাবে অসৎ আচৰণৰ অধিক গভীৰ হৈছে, তাক মচিবলৈ অধিক সময় আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইখিনিত আমি খ্ৰীষ্টানসকলে বিশ্বাস কৰা যিটো দুখৰ দুই কাৰণ আছিলে এইটো আলোচনা কৰিলো। যি দুখ শাৰীৰিক সংগঠনৰ পৰা উৎপন্ন হয়, যেনে বিকৃত প্ৰবৃত্তি, যদি যেনে কামনা বাসনা এইখিনিতো থাকিবই কৰা হয়। আৰু প্ৰথমত ধৰণৰ দুখ যদিও পাপ হৈছে, কিন্তু দ্বিতীয়টিৰ পৰা কম গম্ভীৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। কিছু দুখ যি খ্ৰীষ্টানৰ পৰা আত্মিক হিচাপে পৰিস্ফুট হৈছে, সিহঁত হৈছে কি দৃষ্টতা পবিত্ৰতা ভংগা নকৰা আৰু ধৰ্ম ত্যাগ বিশ্বাস বন্ধ কৰা, হতাশা আশা ভংগ কৰা, তাৰপিছত ঘৃণা মানে প্ৰেম ভংগ কৰা আৰু উদাসীনতা। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মজ্ঞসকলে যুক্তি দিছিলে যে আটাইতকৈ বিৰোধী দুখ হ'ল এক ধৰণৰ গৰ্ব বা আত্মৰ পূৰ্ণ স্থিতিজনৰ সঠিকতা অনুসৰণ কৰা। এইটোতে আমি তাৰপিছত এতিয়া গুণ যিবিলাক ভাৰ্চুজৰ যিবিলাক গুণ আছিলে, এইখিনিৰ মাজত আকৌ কিছুমান বস্তু যেনেকা আচাৰ অভ্যাস, আচাৰ চৰিত্ৰৰ আচাৰ লোৱা, ৰীতি নীতি এইবোৰ তই আলোচনা কৰিছিলো। ফাৰ্ষ্ট ডে কিছুমান বস্তু মানসিক সংঘাত বা কামনাৰ সংঘাতৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাবৰ পাৰেও কি হয়, মানুহে নৈতিক চিন্তা বা বিবেচনা কৰে। যেতিয়া বহুতো উদ্দেশ্য বা কামনাৰ পৰাও গুৰুত্ব বা প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটাক নিৰ্বাচন কৰি বাকীবোৰক পৰিত্যাগ কৰে। এইবোৰৰ কিছুমান বস্তু আছে যি ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ বিবেচনা আৰু নিৰ্বাচন এইটো স্তৰৰ পৰা প্ৰকৃতিহে নৈতিক বিচাৰ আৰম্ভ কৰে। কিছুমান এনেকা সিদ্ধান্ত আছে যিবোৰ আমি ডিচিশ্যন বা ডিটাৰমিনেশ্যন সিদ্ধান্ত বা সংকল্প ক'ব পাৰো। যি সিদ্ধান্ত আত্মসংকল্প কি এইটো হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট কামনাক নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত তাক চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হয়, আৰু এই কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে মানুহে সংকল্প লয়। গতিকে এইটো এটা বস্তু যি হয় সহজাত ক্ৰিয়াটো এটা কি হয় অনৈতিক হয়। এনেবোৰ ক্ৰিয়া সহজাত প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, আৰু ইয়াত কোনো সজ্ঞান প্ৰচেষ্টা বা তীব্ৰ উজ্জ্বল পোহৰ কৰি চকু আপনা আপুনি মুদু খায়। ইয়াত পোহৰ হ'ল কি উদ্দীপক আৰু চকু মুদ খোৱাটো হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়া। কিছুমান বস্তু তেনেকা হৈ যায়। গুণবোৰ যদি যি আমি লেটিন শব্দ ভাৰ্চুৰ পৰা অৰ্থাৎ নৈতিক উৎকৃষ্টতা হয়। এটি গুণ হৈছে কি এটি চৰিত্ৰৰ গুণ বা গুণ যাক ভাল কৰিবলৈ আৰু মূল্যায়ন কৰা হয়, যাক ভাল কৰিবলৈ এইটো এটা মূল্যায়ন কৰা হয়। ব্যক্তিগত গুণবোৰ হৈছে কি যে সেই গুণবোৰ যাক ব্যক্তিগত আৰু সমষ্টিগত মংগলৰ বুদ্ধিত সহায় কৰিব পৰা ৰূপে মূল্যায়ন কৰা হয়। ব্যক্তিগত গুণবোৰ যেনে পাৰ্চনেলি কোনোবা এজনে যদি কোনোবা ভাল কৰিব বিচাৰে বা উপকাৰ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া কি হ'ব এইটো ব্যক্তিগত গুণ হৈ যাব। গুণবোৰত আমাৰ এইটো চেপ্টাৰৰ এইখিনি মেক্সিমাম ব্যক্তিগতই হয়, যদিও তাতে বিভিন্ন ৰিলিজিয়নৰ ভাইচেছ বিলাক বা গুণবিলাকো দিয়া আছে। কিন্তু এতিয়া যিবিলাক কনক্লুশ্যনত মই এই মেইন যিবিলাক এইটো লাইনছবিলাক কৈ আছোঁ, এইখিনি হ'ল কি মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতকৈ।
তাতে প্লেটো, সক্ৰেটিছ আর এরিস্টটল দিছে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ হিচাপে দিছে। তথাপিও যদি ইয়াতে কিছুমান পইণ্টটো ভাল, যিবিলাক নৈতিক ভাল দিশ তীব্ৰভাৱে যিবিলাক এই ভাল এটা ক্ৰিয়া হওক, যি মনত উদয় হোৱা ভাৱ হয়, সেইটোৰ কাৰণে অজ্ঞাত সাৰই হঠাতে ক্ৰিয়াত পৰিণত হয়। চ' আমি আচলতে এইবোৰ মেক্সিমাম বস্তু ইয়াতে যি নীতি নিয়মৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে। চ' বাধ্যবাধকতাৰ বশৱৰ্তী হৈ কৰা কামত কৰ্তাৰ কোনো ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা থাকে না। চ' সেয়েহে হয় কি এইটো এটা নিজৰ মনৰ এগেইনষ্টত হয় ব্যক্তিগত ক্ৰিয়াটো। চ' গুণবোৰ যি লেটিন শব্দত ভাৰ্চুৰ পৰা অৰ্থাৎ নৈতিক উৎকৃষ্টতা, এটি গুণ হৈছে কি এটা চৰিত্ৰ বা গঠন কৰাৰ বুদ্ধি, এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়। চ' গুণৰ বিপৰীতে হৈছে কি দুৰ্দশা, মানে গুণটো যি হ'ব ভাৰ্চুজ, তাৰ বিপৰীত হৈছে কি ভাইচটো হ'ল কি দুৰ্দশা। চ' সক্ৰেটিছৰ বাবে জ্ঞান হৈছে গুণ, আৰু আৰম্ভণিৰ এইটো গুণটো কি হয় মাজত থাকে, এইটো আৰম্ভণিতে। চ' আৰু প্লেটো 4টি মূল গুণৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে, যিসকলৰ সমস্ত নৈতিক গুণৰ আধাৰ আছে। প্ৰতিখন ধৰ্মই এটি গুণময় জীৱনক প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু দুৰ্দশাবোৰকো ত্যাগ কৰে। চ' আমি দেখা পাইছোঁ যে কেনেকৈ হিন্দুইজমৰ আৰু ইছলাম বিভিন্ন নৈতিক গুণৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, আৰু 7টা প্ৰাণঘাতী, আনহাতে দুৰ্দশাবোৰ আৰু 7টা প্ৰাণঘাতী পাপবোৰক চালেহে খ্ৰীষ্টানিজমে কেনেকৈ এটি গুণময় জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি প্ৰকাশ কৰে। সেয়া হৈছে কি তিনিটা ধৰ্মৰ বাৰ্তা একেই। হিন্দুইজমেই হওক আৰু ইছলামেই হওক আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানিটিয়েই হওক, তিনি ধৰ্মৰ বাৰ্তাটো হ'ল কি একে, গুণৰ সৈতে জীৱন যাপন কৰক আৰু সকলো দুৰ্দশাৰ পৰা বাচি থাকক। চ' গুণবোৰ যি নৈতিক, এইটো গুণবোৰ হ'ল কি নৈতিক উৎকৃষ্টতা, আৰু এইটো এটা গুণ হৈছে এটা চৰিত্ৰৰ গুণ বা গুণ যাক ভাল বুলি মূল্যায়ন কৰা হয়। আৰু ব্যক্তিগত গুণবোৰৰ হৈছে সেই গুণবোৰৰ যাক ব্যক্তিগতভাৱে বা সমষ্টিগতভাৱে মংগলৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰে, এইটো ৰূপেও মূল্যায়ন কৰা হয়, আৰু সেয়া ভাল বুলিহে সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। চ' গুণৰ বিপৰীতে হৈছে দুৰ্দশা। সক্ৰেটিছৰ বাবে জ্ঞান হৈছে গুণ, আৰু গুণ। তাৰপিছত প্লেটোৰ 4টি মূল গুণৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ যে যিসকলৰ সমস্ত নৈতিক গুণৰ আধাৰ আছে। প্ৰতিখন ধৰ্মই এটি গুণময় জীৱনক প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু দুৰ্দশাবোৰকো ত্যাগ কৰে। চ' আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতে কেনেকৈ হিন্দুইজমেই হওক বা ইছলাম ধৰ্মৰে বিভিন্ন নৈতিক গুণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, আৰু এইবিলাকৰ জৰিয়তে মুক্তিৰ এটা পথ দেখুৱায়। চ' আনহাতে যিবিলাক দুৰ্দশাবোৰ আৰু 7টা প্ৰাণঘাতী পাপবোৰক চালে খ্ৰীষ্টিয়ানিজমে কেনেকৈ এটা গুণময় জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি প্ৰকাশ কৰে, সেয়া হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ানিজমে কেনেকৈ এইটো প্ৰয়োজনীয় বুলি প্ৰকাশ কৰে, সেয়া হৈছে কি তিনি ধৰ্মৰ বাৰ্তা বা গুণৰ সৈতে জীৱন যাপন কৰিবলৈ এইটো। চ' ইয়াতে কিছুমান বস্তু ইয়াতে মানসিক সংঘাত বা কামনাৰ সংঘাতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে মানুহে নৈতিক চিন্তা বা বিবেচনা কৰে।
চ' বহুতো উদ্দেশ্য আৰু কামনাৰ পৰাও গুৰুত্ব বা প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও এটি নিৰ্বাচন কৰি পাৰিলে হয়। চ' এটি নিৰ্দিষ্ট কামনাক নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত তাক চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হয় আৰু তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে মানুহে সংকল্প লয়। চ' মানসিক যিটো স্তৰৰ এটা উপাদানবোৰ আছে তাৰ ভিতৰতে হ'ল কি অভিপ্ৰায় হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। চ' অভিপ্ৰায় যিটো অভিপ্ৰায় to remind it, so অভিপ্ৰায় মানুহৰ স্তৰৰ কি হয় উপাদানবোৰৰ ভিতৰত অভিপ্ৰায় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অভিপ্ৰায়ৰ জৰিয়তে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এইখিনি সাধন হয়। চ' গতিকে দেখা গ'ল যে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান কৰ্তাজনৰ বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হ'ব লাগিব কাৰণ তেতিয়াহে নিৰ্বাচন সম্পৰ্ক বিবেচনা এইবোৰ হ'ব। ইয়াতে যিবোৰ গুণ আছে যিবোৰৰ তাৰ মাজত কি হ'ল নৈতিক যিবিলাক মানসিক স্তৰৰ লগতো কিছুমান বস্তু ৰিলেটেড হৈ আছে, যেনেকৈ সুখবাদী হেডনিষ্ট যিবিলাক তেওঁলোকৰ মতে কি আছিলে ক্ৰিয়াৰ পৰিণামৰ ফলহে নৈতিক বিচাৰৰ এইটো বিষয়বস্তু হয় বা এনেকুৱা কিছুমান বুদ্ধিবাদীসকলৰ মতেও কি আছিলে উদ্দেশ্যহে নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু আৰু এইটো হয়। ত' ফাইনেলি আমি এইটো ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছৰ এইটো চেপ্টাৰৰ লাষ্টত আহি পালোঁ আৰু এইটোৰ মতে তিনিটা ধৰ্মতে তাৰ ভাৰ্চুজ বা মেক্সিমাম ভাৰ্চুজবিলাকৰ ৰিলিজিয়নৰ লগতে ৰিলেটেড হয়। তাৰপিছতো কিছুমান ফিলচফাৰ্ছ যিবিলাক চক্ৰেটিছ হওক এৰিষ্টটল প্লেটো তেওঁলোকৰো যিবিলাক ভিউ আছিলে তেওঁলোকৰ ভিউৰ মতে অলমষ্ট ছেইমে হয় অলপ কিছুমান বস্তু যে নেক্সট গৈ পেলাই অলপ চেঞ্জ হৈছে আৰু ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছৰ মতে এৰিষ্টটল প্লেটো বা চক্ৰেটিছে তেওঁলোকে যেনেকৈ ডিছকাছ কৰিছিলে সেইটোৰ মতেই গুণৰ যে বিপৰীত হৈছে কি দুৰ্দশা এইটো তেওঁলোকেই আলোচনা কৰিছিলে আৰু সেইটোৰ মতেও আমি যিবিলাক বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতিখন ধৰ্মই যিবিলাক আমি এটা গুণময় জীৱনক প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু দুৰ্দশাবোৰকো ত্যাগ কৰে সেইটো অৱশ্যেই আশা কৰোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ যে কেনেকৈ হিন্দুইজম আৰু ইছলামৰ বিভিন্ন নৈতিক গুণৰ ভিতৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তাৰপিছত এইটোৰ এটা মুক্তিৰ যে এটা পথ দেখুৱায় সেইটো, তাৰপিছত আনহাতে দুৰ্দশাবোৰ আৰু যি প্ৰাণঘাতী পাপবোৰকো চালে খ্ৰীষ্টিয়ানিজমে কেনেকৈ এটি গুণময় জীৱনক প্ৰয়োজনীয় বুলি স্বীকাৰ কৰিলে আৰু সকলো দুৰ্দশাৰ পৰা বাচিব পাৰিলে আৰু এইটোৰ মতেই কি হ'ল এখন সুস্থ সামাজিক বা জীৱন গঢ়ি উঠিব পাৰে আৰু যি শান্তিপূৰ্ণ এটা দুখীয়া যিবিলাক উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে কামৰ যি নৈতিক বিচাৰ কৰিলে অনেক সময় ন্যায়সংগত নহ'বও পাৰে এইটো নহয়, কিন্তু মেক্সিমাম উদ্দেশ্য সৎ হ'লেহে উদ্দেশ্য সাধনৰ উপায় হয়। যদি অসৎ হয় তেনে আমি কামত সৎ বুলি বিবেচনা কৰিব নোৱাৰোঁ। যেনেকা দুখীয়া লোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল সৎ, কিন্তু দুখীয়া লোকক সহায় কৰিবলৈ আনৰ বস্তু চুৰ কৰি অনা কাৰ্য হ'ব অসৎ। চ' গতিকে কোনো এটা কাম সৎ বুলি বিবেচিত হ'ব লাগিলে অকল উদ্দেশ্য সৎ হ'লেই নহ'ব, উদ্দেশ্য সাধনাৰ উপায়ো সৎ হ'ব লাগিব। সেইটো আমি মাইণ্ডত ৰাখিব লাগিব আৰু এইখিনি নীতিশাস্ত্ৰৰ মতেই প্ৰয়োজনীয় হয়। চ' এইটো সেয়া হৈছে কি এতিয়া তিনিটা ধৰ্মৰে বাৰ্তা এইটোৱেই হয় যে গুণৰ সৈতে জীৱন যাপন কৰিব লাগে আৰু সকলো দুৰ্দশাৰ পৰাই বাচিব লাগে। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।
এইটো কৰা নহয়, আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব।